Харе Кришна, Гуру Махарадж, мы поклоны, примите. Хари Бол, Хари Кришна. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Good morning. Хари Бол. Good. You hear me? Yes, Guru Maharaj. Good. Who will translate? I supposed to translate, Guru Maharaj. Great. Thank you for your blessing. Welcome. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Bye. Om Agyati Mananyasya Kananchana Salakayam Chakshurun Militam Yena Tasma Shri Gurave Namaha. So we read from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 26th chapter, text 23 to 25. Читаем Шримад Бхагаватам, 3-я песнь, 26 глава, стихи с 23 по 25. Mahatatvat Vikurvanat Bhagavat Virya Sambhavat Kriya Shaktir Ahankaras Trividha Samapatyata Vaikarikas Tajasascha Tamasascha Yato Bhava Manasas Chandriyanam Cha Bhutanam Mahatam Api. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. Okay, first we read word for word. Mahatattva, from the Mahatattva. Из Махататвы. That we already heard. Это мы уже слышали. That's the combined principle of material existence with all the 24 elements and all the manifestation, all the souls, jivas are also contained in it in the time of manifestation. Это объединенный принцип материального творения, материального существования, в который включены все 24 элемента, а также и совокупность живых существ перед началом творения. Then Vikurvanat means it's undergoing a change or a transformation. Викурванат означает подвергаясь изменениям или трансформациям. By whose influence Bhagavat Virya Sambhava, evolved from the Lord's own energy. Под чьим влиянием Бхагават Вирья Самбхават, возникая из энергии Господа. Virya means power. Вирья означает сила, могущество. Kriya Shakti. Kriya Shakti means endowed with active power. Крия Шакти означает наделенная созидательной силой. Because without activity and with the power for activity, nothing will go on. Поскольку без деятельности и без энергии к деятельности ничего не будет происходить. So then what manifests it is ahankara, the material ego.
И то, что проявляется, это ахамкара, материальное эго, the false identification. ложное отождествление, And it accepts идентификация. three features, three vidha, three kinds. И она приобретает три формы, трех видов, три видхах. Samapadyate sprang up or appeared. Самопадьяте возникает, First one, Vaikarika, the ego in the mode of goodness, sattva. первая вайкарика это эго в гуне благости, Then, саттве. then Taijasa or material ego in passion, Tejas. Тайджаса материальное эго в страсти. Then the Tamasa, the material ego in ignorance. Затем тамасах материальное эго в невежестве. Cha also. Ча также, Yata from which ята из которого, Baba means manifest or origin, originated. бхава это то, из чего проявляется источник. So the further development from the ego of the goodness is the mind, mana. Первое, что происходит из эго в благости, это ум, мана. So here in this verse, manasa, the mind is manifested. И в этом стихе говорится манасах, ума, то есть ум проявляется. And then the indriyas, the senses, they are manifested by the ego of passion. И в тем индриях это чувство проявляется из эго в страсти. Because they are senses for the perception and for activities. Они являются чувствами для восприятия и для деятельности. And then Bhutanam Mahatam, and then the five gross elements, they are manifested from the ego of Tamasa. Затем Бхутанам Махатам, 5 грубых элементов появляются из эго в тамасе. These were already previously described. I think I spoke already or read from it last time or some time ago in the second canto, 5th chapter, and in the third canto, 5th chapter. Об этом уже говорилось. Я думаю, что я тоже уже это объяснял. Об этом говорилось во второй песне 5 главе и в третьей песне тоже 5 главе. In the second canto, 5th chapter, Brahma spoke to Narada, explained this whole creative activity. Во второй песне 5 главе Брахма рассказывает Нараде об этих процессах созидания. And then Maitreya to Vidura in the third canto, 5th chapter. И затем в третьей песне 5 главе Майтрея рассказывает Видуре. Now again, Kapila Dev in the third canto, 6th chapter, speaks about the same process, but more elaborated. И снова здесь, в третьей песне 26 главе, Капиладев опять описывает эти процессы, но более подробно. So, translation here we have. Перевод. The material ego, the Hankara, springs up from the Mahatattva, which evolved from the Lord's own energy. The material ego is endowed predominantly with the active power of three kinds, in goodness, passion, and ignorance. It is from these three types of material ego that the mind, the senses of perception, the organs of action, and the gross elements evolve. Материальное эго появляется из Махататтвы, которая образуется из личной энергии Господа. Материальное эго прежде всего наделено созидательной энергией трех видов – благостной, страстной и божественной. Эти три вида материального эго порождают ум, органы чувственного восприятия, органы действия и грубые материальные элементы. So then we have the purport here by Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. И комментарий
Его божественной милости Шилы Прабхупады. In the beginning, from clear consciousness or the pure state of Krishna consciousness, the first contamination sprang up. This is called false ego, or identification of the body as the self. В начале творения из ясного, чистого сознания Кришны возникает первый материально оскверненный элемент. Его называют ложным эго или отождествлением себя с телом. Yes. The living entity exists in the material state of Krishna consciousness, but he has marginal independence, and this allows him to forget Krishna. Его называют живое существо, в естественном состоянии обладает сознанием Кришны, но пограничное положение живого существа дает ему возможность злоупотребить своей независимостью и забыть Кришну. So that means the natural stage of the jiva's consciousness is chitta. Это означает, что естественное положение сознания живы читта. And as we heard last time, chitta is on the level of Vishuddha Sattva or Vasudeva Sattva. Об этом мы слышали в прошлый раз, что читта находится на уровне Вишудха Саттвы или Васудева Саттвы. But because this chitta, pure Krishna consciousness or Vasudeva consciousness is manifested in the Mahatattva, so it is considered like a shadow of the pure consciousness. Но поскольку это чистое сознание читта, оно появляется или проявляется в Махататтве, поэтому его считают тенью чистого сознания. Therefore, in Kapila Dev's Sankhya, counting the 24 elements, chitta is included. И поэтому в Санке и Капила Дева, когда насчитывается 24 элемента, то читта туда включается. Therefore, in one sense, in the touch with Prakriti, with the material nature, is very subtle. И поэтому в каком-то смысле это соприкосновение с материальной энергией очень тонко. It comes from the consciousness. Это происходит из сознания. Chitta means consciousness. Читта означает сознание. Actually, everything is consciousness. Only matters if we are Krishna conscious or if we are self-conscious, what we like to enjoy or how to act. На самом деле все является сознанием, но оно зависит. Или это сознание Кришны, или это материальное сознание, когда мы хотим наслаждаться и действовать так. So that's even scientifically accepted. That И это даже научно принимается. Consciousness is actually the main force behind also the material existence. Что сознание является подлинной движущей силой даже за материальным существованием. Because without consciousness we have no life existence. Поскольку без сознания у нас бы не было существования жизни. So what's the use, if the 24 elements they're all dull, I would say, without consciousness, then the whole creation will become senseless. We would all live like robots. И тогда какой прок в этих 24 материальных элементах, которые грубые, тупые сами по себе? Мы бы тогда жили как роботы без сознания. Therefore, it's not a question of which kind of body we have. И поэтому это не вопрос. Вопрос не в том, какое у нас тело. Because even if your body is very strong and very beautiful, and you have a very good intelligence, поскольку даже если у вас тело очень сильное, красивое и очень хороший интеллект, if you don't have the proper consciousness behind it, this is all for nothing. Если нет правильного сознания за этим, то это все ничего не стоит.
It's also stated in the beginning of the Bhagavatam. It is Sutta Goswami. He describes it as Shrama Eva Hi Kevalam. It is a waste of time if we act according to our qualities and occupation, but without executing Bhagavata Dharma or devotional service, being conscious about Krishna. Это также утверждается и в начале Бхагаватам, когда говорится стих Шрама Эва Хикевалам, то есть выполнение своих обязанностей в соответствии со своей природой. Если при этом мы не выполняем Бхагавата Дharmu, будучи в сознании Кришны, то это бесполезный труд, трата времени. So here in the purport, Srila Prabhupada describes that actually the original consciousness of the soul is Krishna consciousness. И здесь в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что изначальное сознание души – это сознание Кришны. And from where the Krishna consciousness appears in the mode of Shuddha Sattva. Откуда же появляется сознание Кришны? Оно появляется из энергии Шудха-саттвы. But because the Shuddha Sattva consciousness of the conditioned soul already in the Mahatattva, turns its consciousness towards the Prakriti, the material nature. Но поскольку это чистое сознание Шудха-саттва, находясь в Махататтве, оно повернуто в сторону Пракрити, материальной энергии. So as Srila Prabhupada explains here, he forgets his eternal Krishna consciousness, his eternal nature or Svarup. Поэтому, как Шрила Прабхупада здесь объясняет, оно забывает о своем изначальном сознании Кришны, забывает свою изначальную природу или сварупу. So that's stated here. Originally, pure Krishna consciousness exists, but because of misuse of marginal independence of the marginal energy, tatashta, there is a chance of forgetting Krishna. И здесь вот это, в этой строчке говорится, живое существо естественным образом обладает сознанием Кришны, но его пограничное положение или татастха-шакти дает ему возможность злоупотребить свою независимостью и забыть Кришну. This is exhibited in actual life. There are many instances in which someone acting in Krishna consciousness suddenly changes. В этом можно убедиться на практике. Еще, sorry, I missed one line, Guru Maharaj. I will read it. Изначально каждое живое существо обладает чистым сознанием Кришны, но если оно злоупотребляет своей пограничной независимостью, то получает возможность забыть о Кришне. В этом можно убедиться на практике. Есть много примеров того, как люди, действующие в сознании Кришны, неожиданно менялись. Suddenly changes. Yes. Okay, good. Then we continue. The Upanishads, in the Upanishads, it is stated, therefore, that the path of spiritual realization is just like the sharp edge of a razor. The example is very appropriate. One shaves his cheeks with a sharp razor very nicely, but as soon as his attention is diverted from the activity, he immediately cuts his cheek because he mishandles the razor. Поэтому Упанишады сравнивают путь духовного самосознания с лезвием бритвы. Это очень удачный пример. С помощью острой бритвы можно гладко побриться, но стоит отвлечься во время бритья, и одного неверного движения будет достаточно, чтобы порезать свою щеку. Yes. So it doesn't need much. It's also only either you're conscious, very concentrated when you raise yourself, or if you become spaced out or unconscious, you divert your consciousness from your activity of raising yourself, then immediately you cut. То есть многого-то и не надо. Либо вы в полном сознании, в полной концентрации
бреетесь, либо вы совсем чуть-чуть отвлеклись сознание от этого процесса бритья, и сразу же вы порежетесь. So, and now it will explain how it happened, how the further entanglement in the material creation will, how we say, appear or increase. И теперь далее будет объясняться, как дальнейшая запутанность в материальной энергии будет развиваться или увеличиваться. So Srila Prabhupada continues. Шрила Прабхупада продолжает. Not only you're concentrated. Yes, Guru Maharaj. Not only must one come to the stage of pure Krishna consciousness, but one must also be very careful. Any inattentiveness or carelessness may cause a fall down. This fall down is due to false ego. Таким образом, мало просто подняться на уровень чистого сознания Кришны. Достигнув этого уровня, мы должны проявлять крайнюю осторожность. Малейшая небрежность или оплошность могут привести к падению. Yes. From the status of pure consciousness, that means of the stage of pure consciousness, the false ego, ahamkara, is born because of misuse of slight independence. Причиной такого падения является ложное эго. Ложное эго возникает из чистого сознания, когда живое существо злоупотребляет своей небольшой независимостью. Actually, the independence is only very slight. На самом деле, эта независимость, она очень небольшая. That means we can make a decision, but then we have to bear the consequences, and then we are not independent anymore. Then we become dependent. Означает, что в результате этой независимости мы принимаем решение какое-то, и потом уже идет по накатанной, то есть мы уже больше не независимы, а мы все больше и больше становимся зависимыми. Like you have the little independence in your country to act with the law. Как у вас в вашей стране есть небольшая независимость действовать в соответствии с законом. But as soon as you act against the law, then immediately you become imprisoned. Но как только вы действуете против закона, вы сразу же оказываетесь в тюрьме. And therefore, all the prison houses are always full. И поэтому все тюрьмы всегда заполнены. And this is going on all over the world. И это происходит по всему белому свету. Actually, they're all originally free citizens. Хотя изначально все являются свободными гражданами, but then because of the misuse of the independence to act according to your law or your instinct or desires, then immediately have to bear the consequences, you get the reaction. но и как только, когда вы действуете по закону, то все хорошо, но как только вы действуете против закона в соответствии со своим инстинктом, законом или со своим желанием, как сразу вы получаете последствия. So that means the freedom of the living entity is the same. We have a slight independence, but then we have to make a decision. Аналогично этому и независимость живого существа. Небольшая вроде свобода есть, но затем нужно принимать решение. Because the living entity practically in the Mahatattva, it's not the consciousness is not really activated. Но потому что живое существо, находящееся в Махат-татве, нельзя в полной мере сказать, что ее сознание активировано. It is more or less in a sleeping or dreaming stage. В большей или меньшей степени оно находится в состоянии сна или снов. So in the Mahatattva, because it's predominated by sattva, Итак, Махататтва, поскольку there are no activities, the three modes of material nature are not activated yet. Итак, Махататтва, поскольку она в основном находится под доминированием саттвы, то есть деятельность трех гун в ней не активирована еще.
So how the three modes of material nature in the Mahatattva become activated is by the glance of Lord Vishnu, by the Purusha. И как же тригуны материальной природы активируются в Махататтве благодаря взгляду Махавишну, взгляду Пуруши. So he glances over it and he agitates it with the kala, the time factor. Он бросает на нее взгляд и активирует или возбуждает ее фактором времени, кала, And the living entities. и живых существ. So, and so in this way, everything that's practically like the, I would say, pushing the button for the starting setup. So now you can go start. И вот так, это аналогично нажанию кнопки, когда начинается какой-то запуск какого-то процесса, и потом уже все пошло. That means behind this creation is a consciousness, it's the supreme consciousness. Означает, что за этим творением находится сознание, высшее сознание, The supreme intelligence. высший разум, интеллект. And this intelligence is not impersonal. It is coming from the supreme personality of Godhead, of the Mahapurusha. И этот интеллект, он не является безличным, он исходит от верховной личности, от Махапуруши. Like in this material world, that we have energy in all our houses, and now we need an energetic powerhouse who produces the energy. Как в наших домах, нам нужна энергия в наших домах, и она и есть, но нам необходима также электростанция, которая будет производить эту энергию. And then somebody has to set it up and push the button that it starts. И кто-то там должен это запустить, должен начать кнопку, и тогда процесс пошел. In case this electrical powerhouse one time has no more, it's switched off, or there is no electricity to switch it on, it needs a long process until it works again, until we have electricity in our house. А если окажется так, что на электростанции нет электричества, оно по каким-то причинам там исчезло, то потом понадобится довольно долгий процесс запуска или перезапуска, чтобы электричество появилось снова в наших домах. So therefore, one time, I would say we lose our connection or our eternal relation with the Lord, then it takes quite a long time. Аналогично этому, один раз мы утратили связь с Верховным Господом, и чтобы вернуть ее, для этого требуется долгое время. But mercifully by the Lord, through the bhakti process and hearing and chanting, it goes more swifter. Но по милости Господа и процесса бхакти, благодаря слушанию, воспеванию, это происходит быстрее. So therefore, this creation simultaneously also is not a curse. It's actually also a great blessing for the living entities to wake up and to come to our original state of consciousness, Krishna consciousness. И поэтому этот процесс творения, он также является и благословением, который помогает живым существам вернуться в свое изначальное сознание, в свое бодрствующее сознание, в сознание Кришны. So Srila Prabhupada is pointing out here to lose your eternal Krishna consciousness and fall in unconsciousness or in ignorance and passion can happen at practically every stage. И здесь Шрила Прабхупада подчеркивает, что процесс забвения, процесс выпадания из своего изначального сознания Кришны, он происходит или может происходить на любой стадии. Therefore, as a devotee, we should never think, oh, you're good situated, you're safe now, I'm liberated. Поэтому, будучи преданными, мы не должны думать, о, теперь я освобожден, теперь я спасен, теперь я в безопасности. One should always feel meek and humble, always dependent. Человек должен чувствовать себя скромным и кротким всегда, в любой ситуации. Like a child, as long the child has the mother or father next to him who reaches the hand, so he has no fear. Как ребенок, до тех пор, пока рядом с ребенком находится отец и мать, и он может их потрогать своей рукой, он не чувствует страха.
So from where fear rises, if we are considering ourselves independent or not under the protection and the shelter of higher authority or persons. Откуда же происходит страх? Он происходит из независимости. Если мы чувствуем себя независимыми и лишенными прибежища и защиты высшей личности, высших авторитетов. So as living entities, we are always dependent. Either we're dependent on the Supreme Lord, or then we are dependent and we have to act under the supervision of Maya, the material energy, who represents Krishna's or God's energy. И мы, будучи маленькими независимыми живыми существами, зависим либо от Верховного Господа, либо от его энергии Майи, которая представляет Верховного Господа. So here Srila Prabhupada writes, Здесь Шрила Прабхупада дальше. false ego is the basic principle for all material activities, which are executed in the modes of material nature. Ложное эго является основополагающим принципом материальной энергии, которая находится под влиянием гун материальной природы. As soon as one deviates from pure Krishna consciousness, he increases his entanglement in material action and reaction. Как только живое существо падает с уровня чистого сознания Кришны, оно сразу же запутывается в сетях кармических последствий своей деятельности и их последствий. The entanglement of materialism is the material mind, and from this material mind, the senses and material organs become manifest. Оплотом материализма является материальный ум, из которого, в свою очередь, возникают чувства и материальные органы тела. So that means the ahankara, the false ego, is like the hook to material existence. Таким образом, аханкара или ложное эго является крючком к материальному существованию. Or like ropes. Или веревки. Because the false ego acts under the three modes of material nature. Tamaguna, Rajaguna, Sattvaguna. Ложное эго действует в трех гунах материальной энергии: тама, и раджа, и саттвагуне. So in this way, the living entity becoming influence of these three kinds of ahankara, false egos, becomes bound up. It's called hridaya granthi. Таким образом, живое существо, находясь под влиянием ложного эго, оно становится связанным. Это называется хридая грантхи. And the sooner we become influenced by under these three false egos, then you're like a prisoner. И как только мы попадаем под влияние этого тройственного эго, мы становимся подобно заключенным в тюрьме. So even if you have false ego in the mode of goodness, и даже если у вас ложное эго в благости, from there the mind becomes manifested. Из него возникает ум. That means the mind, the original state of mind is goodness. He's sober, he's peaceful, satisfied. Изначальное состояние ума, это благость, означает есть самообладание, спокойствие, удовлетворенность. So the mind is therefore a very good place to develop Krishna consciousness. But if the mind becomes used as a laboratorium to make under the influence of buddhi, intelligence, elaborate plans, how to increase our enjoyment and manipulate this material energy, then we become more and more entangled. И ум может быть очень хорошим местом, очень хорошей лабораторией для развития сознания Кришны. Но если там вступает в действие разум, он начинает строить различные планы, как улучшить свои наслаждения в материальном мире, и тогда мы запутываемся. And although the mind is the first manifestation of the ahankara of mode of goodness, together with the directors of the material nature, the devatas,
И хотя ум является первым проявлением ложного эго в гуне благости, и там находятся деваты, полубоги, управляющие, but unfortunately, that on that stage, without activity, the soul will not be happy because what he will do, just to live now in material existence, but without any activity. но там нету деятельности, и поэтому что же остается делать душе? Она не может почувствовать полного удовлетворения, как жить в материальном мире, не имея деятельности. Therefore, to supply this need for the conditioned soul, the ahankara becomes manifested in the mode of passion. И чтобы воплотить эти нужды обусловленной души, аханкаре нужно воплотиться в гуне страсти. And under that influence, the conditioned soul thinks, I'm the doer now, I'm the actor. И под этим влиянием живое существо теперь думает, я действующий. Yes. And then he makes plans, with the help of the intelligence. И создает планы при помощи разума. Srila Prabhupada in some purports describes this whole material society, especially in Kali Yuga, is built up so much on this false ego, on passion, to build big cities, factories, roads and cars and etc. This is all expansion of the false ego of passion. В некоторых комментариях Шрила Прабхупада описывает, что все эти проявления нашей современной цивилизации, дороги, дома, заводы и так далее, это все проявление ложного эго в страсти. And due to this creation of the mind with the help of intelligence, we develop so many attachments. Из-за этой работы ума вместе с разумом у нас развивается очень много привязанностей. And we become completely hooked or glued firmly on it and think, oh, this is my house, this is my car, this is my body. И мы очень сильно к этому закрепляемся, мы приклеиваемся к этому и начинаем думать, это мое тело, это мой дом, это моя машина. This is my family, this house I was building. Моя семья, я построил этот дом. So what do you mean that you build? You only had the intelligence to build it, but the supplement, the concrete, beton, and stones, and glass, and plastic, and etc. What you need to build a house, but is not supplied by you; it's supplied by nature. Что ты имеешь в виду? Это руководил лишь твой разум, но все остальные компоненты, бетон, кирпич и так далее, это все было предоставлено тебе материальной энергией. So therefore we are in one sense thieves. We're exploiting the material elements for our own sense gratification. И таким образом мы все в каком-то смысле являемся ворами. Мы используем материальную энергию для своего собственного наслаждения. And instead that we become happy by it, we become more and more attached and want to have more. 1 million, 2 million, 3 million, 10 million, billion, 100 billions. И вместо того, чтобы стать более счастливыми, мы все больше привязываемся к этому. И мы хотим еще и еще. 1 миллион, 2 миллиона, 3 миллиона, миллиард, 100 миллиардов и так далее. One piece of land, one country, more countries. Why not the whole world? Один участок земли, потом вся страна, потом несколько стран. А почему бы не захватить весь мир? And then why not also the whole universe? А потом почему бы и не всю Вселенную? So that is what is going on since time immemorial. И вот это происходит с незапамятных времен. And the more the conditioned soul is endeavoring this direction, the more he becomes entangled and completely destroys himself. И чем больше живое существо предлагает усилий в этом направлении, тем больше оно страдает и разрушает себя. Like the worm in the cocoon. He makes his own cocoon, and then in the end he dies in it. Подобно червячку в коконе, он наплетает на себя сам,
этот кокон, а потом умирает в нем. And then ultimately the ahankara becomes manifest in the mode of ignorance. И затем в итоге в конце аханкара проявляется в гуне невежества. And what does mean? It means, we become lethargic, we become lazy, sleepy, dreaming. И что это означает? Это означает апатия, сон, мечты и сны. And in the end destroy everything. А в конце разрушение всего. So this is the cycle or the circle of the ahankara, of these three ahankara principles. Это цикл 3 принципов аханкары. And it's not that one ahankara we have all the three together. И не так, что у нас есть одна из этих аханкар, у нас есть все 3 вместе. Because ahankara is very subtle. It's I would say beginning of material existence. So it's not gross. Поскольку аханкара – это нечто очень тонкое, это соединение с материальным существованием, это не нечто грубое, ощутимое. So therefore, from the ahankara of goodness, the mind becomes manifest. И таким образом, из аханкары в благости проявляется From ум, the ahankara of passion, the intelligence become manifest. из аханкары в страсти проявляется разум, And also the sense, the 10 senses, и также 10 чувств. they all also are created by the passion. Они также создаются все страстью. And then the 5 gross elements, panchabhuta, earth, water, fire, air, ether. И затем 5 грубых элементов панчабута: земля, вода, огонь, воздух, эфир. And the sense objects. И объекты чувств. So these are the 24 elements. Это вот 24 элемента. Or 23. Или 23. They're all glued up or connected with the false ego. И все они склеены, все они связаны с ложным эго. And if it is as long as it's connected with the false ego, material existence is going on. И до тех пор, пока они соединены с ложным эго, материальное существование продолжается. As Krishna says, Yasatma Bude Kuna Petri Tatuke, Yadi Kalatrati Bauma Ichadi. Krishna told those who identify themselves with this material body made of the Kappa Pitta Vata, Кришна произносит этот as стих. the self. Кришна произносит этот стих и говорит: те, кто отождествляет себя с этим телом из 3 элементов, из капха, пита и ваты, и считает это собой. And my Kalatra Bauma Ichadi, that means the consciousness that this is my family, my country. И Бхаума Иджадхих означает: это моя семья, это моя страна. So he said he's Sayeva Gokara. It's the mentality of ass. Саева Гокарах — это менталитет осла. Ass is carrying heavy loads, but in the end he gets a little grass. Осел несет тяжеленную поклажу, а в конце получает немножко травы. Still he's so much, attached to his ass consciousness. И все равно он очень сильно привязан к своему ослинному сознанию. Therefore, Krishna says in the Bhagavad Gita that those who are considering themselves this body and the doers and proprietors of their mentality is like ass, vimudatma. И также Кришна говорит в Бхагавад-гите: те, кто считает это тело собой и плоды этого тела считает собой своими, он также его называет ослом, вимудхатма. So we go to the next verse, 25. Переходим к следующему стиху, 25. That's because that's not very much important, because here we come to the deity or the controlling deity of the ahankara, yes. Это может быть не так важно, и здесь описывается контролирующие божества аханкары. And you will be surprised who it is. И вы удивитесь, кто это. So here carefully. Слушайте внимательно. Sahasra Shirasam Sakshat Yam Anantam Prachakshate
Sankashanakyam Purusham Bhutendriya Manomayam. Sahasra Shirsha means the 1,000-headed Ananta. Сахасра Ширша означает тысячеглавый Ананта. Sakshat, direct. Сакшат So непосредственно. is directly the Ananta, who is also known as Sankarshan. То есть это сам Ананта, который также известен как Санкаршан. And also Purusha, the supreme personality of Godhead. И также Пуруша, верховная личность Бога. Means he is the creator God. Означает Бог-создатель. Bhuta, the gross elements. Пута – грубые элементы. Indriya, the senses. Индрия – чувства. Manamayam, consisting of the mind. Манамаям – состоящий из ума. Translation. Перевод. The threefold ahankara, the source of the gross elements, the senses and the mind, and also the intelligence, is identical with them because it is their cause. It is known by the name of Sankarshan, who is directly Lord Ananta with 1,000 heads. Перевод. Троякая Аханкара – источник грубых элементов, чувств, ума и разума, Гуру Махарадж добавляет, не отлично от них самих, ибо служит причиной. Аханкару называют Санкаршаной, который является никем иным, как тысячеголовым Господом Анантой. Yes. So therefore, those who are, I would say, worshippers of the Sankarshan, the deity is described here. Таким образом, те, кто поклоняются Санкаршане, это их божество описывается здесь, Who is also known as Ananta, unlimited. который также известен как Ананта, безграничный. Yes, so he is actually the supporter of the Ahankara principle. Он является подлинным поддерживающим принцип Аханкары. So Sankarshan. Aniruddha is actually here Chaturvyuha, the secondary manifestation of the Chaturvyuha becomes manifested also in the material creation. И далее Анирудха. Таким образом описывается Чатурвьюха, вторичное проявление Чатурвьюхи в материальном творении. So Sankarshan is the predominating deity of the false ego. Итак, Санкаршана является главенствующим божеством ложного эго Аханкары. Aniruddha is the predominating of the mana, the mind. Анирудха является главенствующим божеством ума. Pradyumna he is the predominating deity of buddhi, intelligence. Прадьюмна является главенствующим божеством разума. And Vasudev is the predominating deity of consciousness, chitta. А Васудев – это главенствующее божество читты, сознания. So it's very interesting how the Chaturvyuha, who is eternally existing in Goloka and also in the Vaikunthas. Это очень интересно, то, как Чатурвьюха, которая изначально существует на Галока, Вриндаване и на Вайкунтхах, also penetrates and acts in the material world. Также проникает и действует в материальном мире. So therefore the predominating deity of Lord Shiva, who is upon whom he is always meditating, it's Sankarshan. И поэтому главенствующим божеством, на кого всегда медитирует Господь Шива, это Санкаршан. So he always meditates upon Sankarshan. Он всегда медитирует на Санкаршана. So because Shiva is Shankara, he is very much related also with the ego and with material existence, with the Prakriti, with Durga. Поскольку Шива является Шанкарой, он очень сильно связан взаимодействиями с материальной энергией, с Дургой. So his worshipable deity who gives him the power to control his ego and fix it on Krishna
in pure Vasudev consciousness is actually Sankarshan. И его главенствующим божеством, кто дает ему силу контролировать свое сознание и направлять его на Кришну, это воистину Санкаршан. So the predominating deity of Brahma Главенствующим божеством Брамы is Pradyumna, является Прадьюмна, because Brahma is mainly under the influence of Buddhi, intelligence. поскольку в основном Брама находится под влиянием Будды, So интеллекта. his deity he worships is Pradyumna. Его божество, кому он поклоняется, это Прадьюмна. And Aniruddha, he becomes manifested as the mind. He's А also Анирудха, который super soul. Анирудха, который проявляется как ум и также как сверхдуша. So, and then we have Vasudev, Vasudev who is in charge for the consciousness. И затем Васудев, тот, кто отвечает за сознание. So these four deities, they are practically the supervisors of our subtle existence, Antakarana. Эти четыре божества, буквально говоря, наблюдают за нашим тонким существованием Антхакарана. Antakarana consists of four subtle perspectives, or under four different kinds of names. Антхакарана состоит из четырех различных перспектив, то есть ее называют четырьмя именами. Chitta, it's Vasudev. Читта — это Васудев. Buddhi, Pradyumna. Будди — это Прадьюмна. Aniruddha, the mind. Анируда — ум. And Sankarshan, the Ahankara. И Санкаршан — это Аханкара. So these four together consist the subtle body, Antara Karana. Эти четыре вместе составляют тонкое тело Антахкарана. And this external body made of these Panchabhutas, that means the five material elements, is just like the covering. А внешнее тело, состоящее из панчабута, 5 элементов, оно является лишь покрытием. Krishna says in the Bhagavad Gita, Yantra Rudani Mayaya. It's like a machine. Кришна говорит в Бхагавадгите: Янтра Рудхани Майя, оно подобно But in машине. this machine, it's the subtle body, and inside of this subtle body is the Jiva, the living entity. Но в этой машине находится тонкое тело, а внутри этого тонкого тела находится джива, живое существо. So therefore, if we become Krishna conscious, Поэтому, если вы становитесь сознающими Кришну, actually we also become conscious about Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. мы становимся по-настоящему сознающими Васудева, Санкаршана, Прадьюмну и Анирудху. They're all included in Krishna and also in the Hare Krishna mantra. Они все включены в Кришну и также в Харе Кришна Махамантру. So if we can please them, they will help us that we have a pure, sober mind. Если вы сможете удовлетворить их, то тогда они будут помогать нам обрести чистый, спокойный, самообладающий ум. That the senses become purified Чувства очистятся by mercy of the mind and the senses of under control of Aniruddha. чувства очистятся под контролем ума Анирудхи. And that our intelligence will become firm and fixed. И разум станет строгим и сосредоточенным. And the connector who is actually leading us to the pure Vasudev consciousness, the original state of Krishna consciousness, is Sankarshan. И связной, кто соединяет наше сознание с изначальным чистым сознанием Васудева, это Санкаршан. So it's very interesting. Ananta Sankarshan, he has two functions. He helps us, the conditioned soul with desires to to manifest himself and more and more in this material manifestation. He facilitates him, he maintains him.
Итак, это интересно, что Ананта Санкаршаны две функции. Он фасилитирует, предоставляет нам возможность соединять наше сознание с материальной энергией, таким образом спускаться вниз. Он делает это. But the same Sankarshan is he's actually always our well-wisher. И тот же самый Санкаршан, который на самом деле всегда является нашим доброжелателем, Like the parents are always well-wishing to the child. как родители, они всегда доброжелательны к ребенку. Sometimes the child has a desire, oh, let me do this, and I like to do this, and the parents let him do it so that he will get his own experience. Иногда у ребенка появляется желание, дай-ка я сделаю то или это, и родители позволяют ему сделать это, чтобы он получил свой опыт. And in the end, when the child comes crying because he got some heavy reactions, И в конце, когда ребенок, плача, возвращается к ним, поскольку он получил какие-то тяжелые последствия, and he turns his face towards the parents, и он снова оборачивается своим лицом к родителям, immediately the parents embrace him, kiss him, and pacify him, and try to give him some nice, I would say, award. родители сразу же обнимают, целуют его и всячески хотят его наградить за это. So similarly, if Lord Sankarshan helps us to facilitate our sense gratification, to expand the sense gratification, Аналогично этому Господь Санкаршана позволяет, фасилитирует наши чувственные наслаждения и расширяет их, because помогает. because that's his nature. Therefore, he is Ananta. He's unlimited. Поскольку это его природа, он ананта, он не имеет границ. As the same Ananta in the spiritual world, I would say, facilitates and increases all arrangement for Krishna's pleasure. Тот же самый ананта в духовном мире, он создает все необходимое, все нужное и возможное для наслаждения Кришны. So that means ultimately Ananta Dev Sankarshan can also help the conditioned souls to come out of this material existence. Это означает в итоге, что тот же самый Ананта Санкаршан, он позволяет живому существу выйти из этого материального существования, So because he's the link. поскольку он является соединителем. You need to have a connection. You have to need a link, and this link is Sankarshan. Нужно это связующее звено, и этим связующим звеном является Санкаршан. He's also known as Balaram. He's the origin. Он также известен под именем Баларама. Баларама как изначальный источник. And he's Adiguru. He's the Adiguru of Guru Tattva. И он также Адигуру. Он Адигуру Гуру Татвы. So that means the same who gives you intelligence how to expand your sense gratification in the material world and become more attached to it. Это означает, что та же самая личность, кто позволяет вам все больше и больше увеличивать вкус материальных наслаждений и больше привязываться к ним. He'll also help you from inside as the super soul and from outside as the guru. Он также помогает вам изнутри как сверхдуша и снаружи как гуру, как ачарья. So that's a great mercy. From inside and from outside, he is guiding us. И это великая милость, что изнутри и снаружи он руководит нами. Like to entangle ourselves, we need inside and outside guides. Подобно этому, чтобы запутать себя, нам нужно руководство и изнутри, и снаружи. So therefore, association is very, very important. Поэтому общение очень важно. So if you have sadhu sangha or satsanga, that means a connection with the Lord that will liberate you. And if you have attachment to asatsanga, it will entangle you. Если у нас есть саду санга, связь с Господом, то она освободит вас. А если у нас асатсанга, она запутает вас. So it's the Lord who also gives us the intelligence ultimately. Итак, это Господь, тот, кто в конечном счете дает нам разум. You see, everything is dependent on the others. Вот посмотрите, все всегда зависит от других. Nothing is independent. Ничто не является независимым.
the consciousness needs ego, Сознанию необходимо эго. it needs identification, it needs kshetra. Нужно отождествление, нужна кшетра. And then the mind becomes manifested, the mind with the senses. Затем появляется ум вместе с чувствами. But the mind with the senses, because it's too much in goodness and inactive and sober in itself, he doesn't know how to act proper. Но ум вместе с чувствами, поскольку он спокойный, самоконтролирующий, ему нет стимула активно действовать самому. Therefore, he needs intelligence. И поэтому ему нужен разум, интеллект. So he needs intelligence by the Lord. Ему нужен разум от Господа. How to entangle, how to expand his sense gratification. Как расширить свои чувственные наслаждения? Like a single person is maybe Atmarama or self-satisfied. Подобно тому, если мужчина живет один, может быть, человек живет один, может быть, он атмарама, самоудовлетворен. But to expand his ideas and his emotions and his dreams, he needs an intelligence and how to expand his sense gratification from inside to the outside. Но чтобы расширить свои эмоции, возможности, для этого нужен разум, как изнутри вывести это наружу. So therefore, these three ahankaras, they're always working. Поэтому эти три аханкары, они работают вместе всегда. They're just different features of the ahankara. Это лишь разные составные части, разные черты аханкары. Acting in tamaguna, rajaguna, or sattvaguna. Действующие в тамагуне, раджагуне или саттвагуне. Tamaguna ahankara we also need. I mentioned last time because from there the Panchabhutas appear. Аханкара в тамагуне также нам нужна, как я упоминал об этом в прошлый раз, поскольку из нее появляются панчабуты. And the first subtle element of Panchabhuta is ether. А первый грубый элемент панчабуты – это эфир. So if we have no ether, we cannot we cannot hear sound. А если нет эфира, то мы не сможем, если бы не было эфира, мы не смогли бы услышать звук. Sound is transmitted by ether. Звук передается в эфире. And we need the ears who are related to the ether. И нужны уши, которые связаны с эфиром. На английском это похожие слова, уши и эфир. So and then we need the consciousness and the intelligence how to analyze what this sound means. И также нужно сознание и интеллект, чтобы проанализировать, что же означает этот звук. The mind cannot analyze it. Ум не может анализировать. Because he only is quite dull. He only thinks, feels, and acts. Он довольно глуповат, он лишь думает, чувствует и желает действовать. But he has no intelligence. Но у него нету разума, интеллекта. So the intelligence to identify is this sound favorable for you or unfavorable is actually the intelligence. Интеллект определяет, тот, кто определяет этот звук благоприятен или неблагоприятен для вас, это разум. And again, this intelligence is coming from Krishna, Buddha yoga. И опять-таки этот разум, он исходит от Кришны, Будды йога. If intelligence is misdirected, then we identify everything what we hear for our sense gratification. А если разум направлен не в ту сторону, то тогда мы идентифицируем все, что мы слышим, для своего чувственного наслаждения. So therefore, hearing is very important. Education starts with hearing. И поэтому слушание очень важно. Образование начинается со слушания, шрути. Shrotriya Brahmanishtam. Шротрия Брахмаништам. And the same thing we can also hear about material topics. И аналогично этому мы можем слышать о материальных темах. And you receive it from your ill advisors. И принимаем эти от злых советчиков. Ill advisor means bad advisor. Злой советчик – это плохой советчик. Everyone whose consciousness is absorbed in the gunas, in this material consciousness, is actually a bad advisor. Любой, чье сознание погружено в гуны, является злым советчиком. Even they are acting as teacher or authority.
даже если они действуют как учителя или авторитеты. Was very intelligent, very smart. Может быть, он очень умен, может быть, он очень Mm. разумный. But this intelligence, is misguiding you. Но этот интеллект, он уводит вас не туда. Instruction and advices that they give you, if you accept it, they entangle you more and more. Наставления и советы, которые они дают вам, они будут запутывать вас все больше и больше. Therefore, we have to hear from authority coming from Krishna, from Parampara, from Guru. Поэтому нам необходимо слушать от авторитета, который исходит от Кришны, от Парампары, от Гуру. Because the Guru is our well-wisher. He doesn't want that we entangle ourselves in this material world. Поскольку Гуру является нашим доброжелателем, он не хочет, чтобы мы запутывались в этом материальном мире. He wants to save us. He wants to see us happy. Он хочет спасти нас, и он хочет видеть нас счастливыми. Now we are not really happy. Our happiness only lies as long there's good result. Сейчас мы несчастливы по-настоящему. Наше счастье длится лишь до тех пор, пока у нас хорошие результаты. But if these results are destroyed by Maya, Но если эти результаты разрушены Майей, then we suffer. тогда мы страдаем. And this suffering, ultimately, everyone has to experience because there's birth, old age, disease, and death. И эти страдания в конечном счете должны будут пережить все, поскольку здесь существует рождение, смерть, старость и болезни. Although this actually is not really existing. Хотя по-настоящему их не существует. It's only because of our three kinds of perception of false ego. Это лишь из-за нашего тройственного восприятия эго. That we consider this is I am, or this is me, or this is related to me. This is very important. Мы считаем это я, или мое, или это связано со мной, или это очень важно для меня. And to cut this knot of the false ego, this ahankara, this how's it called, hridaya granthi. А чтобы разрезать этот узел материального существования, узел ложного эго, хридая гранхи, We need a good sword, good sword. нужна хорошая острая сабля To cut, knife to cut this knot. или нож, разрубить этот узел. This knot is tied up thousands and millions of times. Этот нож передавался, использовался много раз. So it becomes very difficult to release it, to open it. Его очень сложно, этот узел завязывался, извините, этот узел завязывался очень много раз. Therefore, we need a knife, a sword. Поэтому его очень сложно развязать, и поэтому нам нужен нож. It's given by the Supreme Personality of Godhead, the knowledge of Bhagavad Gita, Bhagavatam. И этот меч нам дает Верховная Личность Бога в Бхагавад-гите и в Бхагаватам. Это знание. This knowledge is like sword, like knife. Это знание подобно мечу. So we can cut the knots of ahankara. И так мы можем разрубить этот узел аханкары. But we cannot this sword, this knowledge is very heavy. Но это знание, этот меч, он очень тяжел. We don't have the strength to carry or to lift this sword. И нам нужно иметь силу, для того, чтобы поднять его. So for that we need Bala, we need the power of Balaram or Sankarshan, Ananta. И для этого нужна Бала, нужна сила Баларамы, сила Санкаршаны, сила Ананты. Ananta is a Hasa Shirsha, he has 1,000 heads, as we hear. Ананта, он Сахасра Ширша, как мы слышали, у него 1000 голов. He is practically the support of the whole universe. Практически он является поддерживающим всю эту He is вселенную. the support of the entire existence. Он поддерживает все это существование. If he wants to destroy it, he just can move out of it, and everything will fall apart. Если он захочет ее разрушить, то ему достаточно просто выйти из нее, и тогда все рассыпется на части. So therefore, Sankarshan Ananta is very important. И поэтому Санкаршан, Ананта очень важен. He's like the pilot.
like the tortoise of Kurma, you know, Paya. Он, The whole universe is resting on him. его сравнивают с этой платформой или с платформой курмы, черепахи, на которой покоится вся Вселенная. Therefore, he's also known as Dharanidhara, Также его называют Дара-Нидара, because he uplifts the earth, he uplifts the universe. поскольку он поднимает Землю и он поднимает Вселенную, поддерживает. He uplifts the 20, and he how we say, brings the whole. He's the supporter of the whole material existence of 24 elements. Он поддерживает это все материальное существование, состоящее из 24 элементов. And he connects them with each other. И он связывает их друг с другом. So therefore, he is the creator, he's maintainer, and ultimately also the annihilator in the end. Поэтому он создатель, он поддерживающий, и в конечном итоге он же и разрушитель. And then in the next creation again, the creator. И в следующем этапе творения он опять создатель. So therefore, this cycle is always going on eternally. И поэтому этот цикл, он происходит вечно. So life is eternal, either in the material world or in the spiritual world. Таким образом, жизнь, она вечна, либо в материальном мире, либо в духовном. In the material world, it's temporary because it's always changing. В материальном мире она временна, поскольку она постоянно меняется. You cannot live eternally in the same body, although they try, but they will not succeed. Невозможно вечно жить в одном и том же теле, хотя они пытаются, но успеха в этом не добились. So that means the idea to live eternally in a body is already there, but we look to our false ego in the wrong direction. То есть идея вечно жить в теле, она присутствует, но мы из-за нашего эго смотрим не в том направлении. So therefore, when the false ego is purified, Поэтому, когда ложное эго очищено, and we come to our real ego by the knowledge of Krishna and by the power of Balaram, и мы приходим к своему подлинному эго благодаря знаниям, полученным от Кришны, и благодаря силе, полученной от Баларамы. and by this process, we can come out of this material existence and we can come back to our original state of Krishna consciousness. И благодаря этому процессу мы можем выйти из этого материального существования и вернуться назад в наше изначальное состояние, в наше сознание Кришны. But just to be Krishna conscious is not enough. Но просто быть в сознании Кришны этого недостаточно. Because you can be Krishna conscious in Shanta, in Dasya, in Sakya, and so on. Можно быть в сознании Кришны в Шанте, в Дасе, в Сакхе и так далее. So therefore, just to be Krishna conscious is not the perfection of life. Поэтому просто быть сознающим Кришну – это не является совершенством жизни. Ultimately, we should become attached to the personality of Godhead to a certain form, certain pastimes, qualities. В конечном счете мы должны обрести привязанность, привязаться к верховной личности Бога в определенной форме и в определенных играх. And completely fix our mind and absorb our mind, intelligence and words and everything what we have in that for that purpose. И полностью сосредоточить свой ум, разум, слова и все, что у нас есть на этой цели, с этим смыслом. So by mercy of Guru and Karanga, we have mercy now to already engage in Dasya service. Итак, по милости Гуру и Гауранги у нас уже есть эта милость. Милость в том, что мы занимаемся в дасе, мы занимаемся служением. Shanta is only contemplation of Krishna's beauty, but is not active. Шанта – это лишь созерцание красоты Кришны, но она не активна. But as soon your attachment to Krishna is strong and steady, но как только ваша привязанность к Кришне становится сильной и стабильной, then naturally you become attracted to a certain mood of the Lord, how to serve Him in Dasya, Sakya, Vatsalya. Тогда естественным образом вы привязываетесь к определенному настроению Господа и как служить Ему в Сакхе, Дасе или Ватсале. So this is ultimately the supreme goal of life. И это в конечном счете является высшей целью жизни.
So to become Krishna conscious, to have a prema, love to him is one thing, but then how to develop further in a relationship to the Lord, that's not in our hands. Стать сознающим Кришну, према, любовь к Нему – это одно. Но полностью сознавать Его… The last point, sorry, I miss Guru It's not Maharaj. in our hands. You can maybe try for a certain rasa, but rasa is not made by you. Раса. Вы можете пытаться прилагать усилия к определенной расе, но это находится не в наших руках. Расу не создаете вы. Yes. It's manifested by the Lord's mercy, by His kripa. Она создается милостью Господа, по Его милости, Его крипой, Not by our own endeavor. а не нашими собственными усилиями. So we only can be open for it. Мы можем лишь быть открыты к этому. And surrender and try to please the Lord's senses by our activities with body, mind, and words and intelligence. И предаваться служить Господу своими телом, умом и словами. Все, что у нас есть. This we should try to engage in the service of the Sankirtan mission. Это мы должны задействовать в служении миссии Санкиртаны. So in this way purify our existence. И так очистить наше существование. And when our existence becomes situated in Shuddha Sattva or Vishuddha Sattva, При помощи сатвы или вишудха сатвы, до сатвы или вишудха сатвы. one is on the liberated stage, and that's the beginning, that's the gateway to the Krishna's Leela. И тогда эта освобожденная стадия является дверьми или входом в Кришна-лилу. So from that point on, Krishna himself with his Swarup Shakti, internal energy, will help you. И с этого момента сам Кришна при помощи своей личной энергии Сварупа Шакти будет помогать вам. So ultimately, we're always dependent. Materially, we are dependent on the Lord, and to come out of it, we are dependent on the Lord's mercy. Итак, в конечном счете мы всегда зависим, материально мы всегда зависим. И чтобы выйти из материи, мы также зависим от милости Господа. So therefore, for the Tatastha Shakti living entity to take birth in the human form of life in this material world is a great blessing. Итак, для Татастха пограничной энергии рождения в человеческой форме жизни – это великое благословение. Because it gives us the opportunity to engage fully in Krishna's service with the gross and with the subtle parts of the material energy. Поскольку так мы получаем возможность служить Кришне, используя грубую и тонкую составные части материальной энергии. That's Lord Chaitanya's program. Parate Bhumite Hoila Manusya Janma Jara Kartita Kara Para Upakara. So everyone who has taken birth in the human form of life in Bharatvarsha. Такова программа Господа Чайтаньи. Любой, кто родился в человеческой форме жизни в Бхаратаварше, they can perfect their life by following the para upakara, the instruction given by the Lord. он может сделать свою жизнь совершенной, следуя пара-упакара, наставлениям, которые даны Господом. So this is a duty on higher order. Это обязанности в высшем укладе. Now we are acting according to duties of lower order. Сейчас мы следуем обязанностям более низкого порядка. Of them who want to gratify their senses. Для тех, кто хочет удовлетворять свои чувства. And become expert in it. И стать экспертом в этом. But the para-upakar means a superior authority. Но пара-упакара означает более высокий авторитет. Superior direction coming from the Lord. Более высокое направление, идущее от Господа. This can be realized in this human form of life in Bharatvarsha. Это можно осознать, реализовать в человеческой форме жизни на Бхаратаварше. Bharatvarsha is nowadays India, but actually means the whole world, the whole Bhumandala. Бхаратаварша в наши дни это Индия, но имеется в виду весь мир, вся Бумандала. So it's for everyone. Это для всех, who takes birth in the human form of life. кто родился в человеческой форме жизни. Take up this mission of Lord Chaitanya. Принять эту миссию Господа Чайтаньи. To first save yourself.
И сначала спасти себя, become yourself Krishna conscious and absorbed in Krishna consciousness, стать самому сознающим Кришну и погруженным в сознание Кришны, and then helping others. и затем помогать другим. Because if you help others without that you're self Krishna conscious, then if you don't ultimately become Krishna conscious by this process, then we are in trouble. Поскольку если вы помогаете другим, но при этом вы еще не стали полностью сознающими Кришну, и вы не стали сознающим Кришну в этом процессе, то тогда вы оказываетесь в беде. Like Srila Prabhupada one time told, it's not very good intelligence to send everyone back home, back to Godhead, and you yourself stay in Maya. Как однажды Шрила Прабхупада сказал, это не очень-то разумно отправить всех обратно к Богу, а самому остаться в Майе. That means the person who wants to send other living entities back to Godhead, to the spiritual world, that should be himself ready for that direction. Означает, что тот человек, который отправляет или направляет других обратно к Богу, он сам должен быть готов идти в этом направлении. So then everything what we speak, everything what we do will be directed and under the energy and the intelligence supervision of the Lord. И тогда все, что мы говорим и все, что мы делаем, будет направляемо видением и разумом Господа. Then you will not feel mental anymore. You will not feel lonely anymore. You will not feel empty anymore. И вы больше не будете себя чувствовать ментальным, вы больше не будете чувствовать себя одиноким или еще каким-то. Sorry, I missed the third or second. So Krishna supplied everything. Кришна предоставляет все through Sankarshan, посредством Санкаршана. For material existence and also how to come out of it. И для материального существования, и также для того, чтобы выйти из него. So therefore he always cares. He's merciful. He has not forgotten us. Поэтому он всегда заботится, он никогда не забывает нас. So we should be thankful for it. И за это мы должны быть благодарны. Hare Krishna. Харе Кришна. So any question? Есть ли вопросы, преданные? Vasanta, you already make yourself ready? Санта, вы уже готовы? Thank you, Guru Maharaj, for such wonderful class. Спасибо за замечательный класс. I have some question. What is the function of Chaturvyuha in Goloka? What, like about Sankarshan you told, but another like Vasudeva, Pradyumna, Niruddha, what are their functions there? Какой функции Чатурвьюхи на Галоке вы сказали о Санкаршане, но что делают остальные? Каковы их функции? Yeah, they're especially manifested in Dwaraka. Они в особенности проявлены в Двараке. So they're Krishna, they're how to say, very important how to say, assistance of the Lord's pastimes in Dwaraka and also then in the expansions of the material world for the creation and maintenance. Они являются очень важными помощниками Господа Кришны в Двараке, а в материальном мире они делают это поддержание и созидание. More you will see when you're there. Больше вы увидите, когда попадете туда. Other question? Есть ли другие вопросы? Thank you, Guru Maharaj. We have a If hand somebody... from Gaura Govin or Vasantara. I have more, but I can ask later also. No, ask now, otherwise, because the devotees always need time to think. Спрашивайте сейчас, потому что при этом нужно время подумать. How to formulate the question, you know. Нужно время, чтобы сформулировать вопрос. Like intelligence, we heard that the intelligence comes from Raja Guna, like for ego gives this in Raja, from Raja. But when we take to Krishna consciousness and we take help of high authority,
it means our intelligence, it's not from Rajaguna this moment, like this, we're using transcendental intelligence of high authorities, yeah, in this moment. Говорится, что разум исходит из гуна страсти, но когда мы принимаем сознание Кришны, то разум подчиняется высшим авторитетам и передает этот высший разум, означает, что он не в гуне страсти. So how, Yes, I understand. Still, it is your intelligence. Все равно это ваш разум. Because you have what you have intelligence, you have mind, you have ego, you have senses. У вас есть то, что есть разум, эго, чувства, You have consciousness. есть сознание. But now, because the consciousness, the beginning is polluted, is filtered with different colors of the gunas. Но сейчас, поскольку сознание осквернено, и оно подвержено этим фильтрам гун, so the ego and then the intelligence and the senses and the sense objects, everything also becomes colored by these colors of the gunas. разум, ум, чувства и объекты чувств, это все окрашивается гунами. So, but Krishna is Guneshwar. He is the controller of the gunas. Но Кришна, он гунешвар, он контролирующий эти гуны. Daivesha gunamayi mama maya duratiya. Mameva ye prapatyante mayame tam tarantite. So he says in the Gita. Это стих из Гити. There is Maya dakshena prakriti suyate sacharacharam. This Maya consisting of the three modes of material nature is Maya energy. Майя, состоящая из трех гун материальной природы, это моя энергия. It is therefore very difficult to overcome. И поэтому ее очень трудно преодолеть. Then who can conquer Krishna? А кто может победить Кришну? Materially nobody, mentally nobody, intellectually nobody. Материально никто, ментально никто, интеллектуально никто. With material bribes also not. И материально его никак не подкупить. So we hear he only becomes conquered by bhakti, by prema bhakti. И мы слышали о том, что его может подкупить только бхакти, только према бхакти. So that's the only way how the unconquerable Lord becomes conquered. Это единственный способ, как непобедимый Господь может быть побежден. So that means a devotee can conquer the Lord with prema bhakti. Это означает, что преданные могут победить Господа при помощи према бхакти. But even for that we need the mercy of the Lord. Но даже для этого нам необходима милость Господа. Although this prema is already there, nitya siddha Krishna prem, satya karanoi. И хотя эта према, она уже присутствует там, нитя ситха Кришна према. By the false ego, by the mind, by the senses. Но она покрыта ложным эго, умом, чувствами. Bodily concept in general. Телесной концепцией в целом. So therefore, Narada Pancharatra says. И поэтому Нарада Панчаратра говорит. This is Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchate Sarvo Upadi Vinirmuktam Tapparatvena Nirmalam Rishikena. So we have to overcome all our false identification by engaging the senses in service of the Lord of the senses. Мы можем преодолеть все отождествления, занимаясь служением чувства господину чувств. First sense we have to engage is as we hear, it's the tongue and the ears. Первое чувство, как мы слышали, которое нужно задействовать, это наш язык и слух, слушание. Holy name, transcendental instructions from Слушать the scriptures, from sadhu. Святое имя и трансцендентные наставления из Писаний и от саду. Getting these transcendental instructions purifies the senses. Получить эти трансцендентные наставления и очистить свои чувства. And with the and by prasadam. Посредством Кришна прасада. So the jiva vega, the tongue becomes purified. Джихва вега, язык очищается. And as we hear from Rupa Goswami in Upadeshamrita, then whole existence become purified from that.
И как мы слышали от Рупы Госвами, в Упадишамрите все существование очищается через это. Manasa, Krodha, Vegam, also the mind. Манасах, также Кротха Вегам, также и ум. So the intelligence is connected with the mind also. Интеллект также связан и с умом. So when this whole machinery of subtle gross and subtle body ultimately becomes purified, И когда весь этот механизм грубого и тонкого тела, в итоге он очищается, Cheta, the consciousness, Cheta, Darpanam, Marchanam, Mahadavagni Nivapanam. This Cheta has to become purified, consciousness. Чета Дарпана Марджанам, Бхавамаха Давагни Нирвапанам, Чета должна очиститься, сознание. When the consciousness is purified, then automatically all other senses also become purified. А когда сознание очищено, тогда автоматически все другие чувства начинают очищаться. So therefore, ultimately, we cannot purify ourselves. We have to accept the process of purification. И поэтому Harinam Sankirtan. в конечном счете мы не можем очистить сами себя, мы должны принять процесс очищения Харинама Санкиртану. Lord Chaitanya in this verse he says Param Vichayate Sri Krishna Sankirtanam. И поэтому Господь Чайтанья в этом стихе говорит: «Парам виджаяте Шри As the Кришна». supreme victory, the supreme glory in the Sankirtan. Верховная победа, верховная слава движению Санкиртаны. Because it is the ultimately and the perfect process to purify your heart, your consciousness. Поэтому, поскольку это конечный, итоговый, это совершенный процесс очищения вашего сердца. By this process, we receive more. When this purification takes place, the material intelligence becomes more and more penetrated by the spiritual energy of the Lord. So we receive spiritual intelligence. И благодаря этому процессу постепенно наш материальный разум, он пронизывается все больше и больше духовным разумом, и мы так получаем руководство Господа. It's because now in material consciousness we cannot perceive pure spiritual intelligence in the instruction by the Lord Himself. So He teaches us through Guru, Sadhu, Shastra. И поскольку в нашем современном, теперешнем обусловленном материальном существовании мы не можем непосредственно получать наставления от Господа, поэтому Он учит нас посредством гуру, садху и шастр. So then with the purified senses, purified mind, purified intelligence, we can come to the stage of original stage of Shuddha Sattva, Vasudev Sattva. И тогда с очищенными чувствами, умом и разумом мы можем прийти на этот уровень Шудха Саттвы или Васудева Саттвы. And that's the stage where we can understand Krishna, where we can perceive Krishna. И это та стадия, на которой мы можем понять Кришну и на которой мы можем воспринимать Кришну. And that stage is also the stage where you again can fall down to the material existence. И это та стадия, с которой вы можете снова упасть в материальный мир. So it's therefore your good fortune if you somehow or other can become attracted to Krishna and turn your face И поэтому это and ваша... act for Krishna's satisfaction. И поэтому это ваша великая удача, если вы можете привлечься к Кришной, повернуться к Нему и действовать для Его удовлетворения. Because as Srila Prabhupada says, even if you're Krishna conscious and you're in this Vasudeva consciousness, but you're swifting away and you come again in contact with the shadow of Maya, with the Chitta, then you're again in the soul of material existence. Поэтому Шрила Прабхупада пишет, если вы даже сознаете Кришну, но если вы отклоняетесь, вас сдувает или смывает, то вы можете снова упасть в материальное существование и забыть о Кришне. Is it a little clear? Это немного объясняет. Yes, Guru Maharaj, thank you so much. Very clear, inspiring. Thank you. Очень ясно и вдохновляет. Third one? Finish? We have question from Gaura Govinda Prabhu. We have a hand. Okay, let's see. Давайте посмотрим.
Харе Лорд. Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Харе Кришна, dear Gurudev, please Спасибо accept my большое obeisances. спасибо за лекцию. Thank you for Мой the class. мой вопрос не по тему, если можно, я задам его, если есть у If других. you allowed, my question is not exactly with the topic. May I ask it? If no, another questions like. Okay, because your question is very rare. So Да, поскольку let's try. ваши вопросы очень редки, давайте попробуем. Спасибо большое. Thank you very much. Я вчера задавал этот вопрос у нас в Ятре во время лекции, но мы так и не могли получить от всех нормального ответа, как бы удовлетворяющего. Это про 9 видов преданного служения. Когда вот Шрила Прабхупада перечисляет это, ну, это во многих местах, когда вот это 9 видов преданного служения перечисляется, и там говорится, что одного вида преданного служения достаточно для того, чтобы достичь совершенства. И там приводятся примеры, кто каким видом служения достиг совершенства. Все там ясно, все понятно, но только есть один момент. Там в одном из этих одном виде преданного служения преданное служение лотосным стопам Господа. Там говорится, что Лакшми Деви, вот занимаясь этим служением, достигла совершенства. Вот, например, с другими понятно, да, что Шукадева Госвами, Парикшит Махарадж, они каждый одним видом преданного служения достигли совершенства. Но когда Лакшми причисляется в их числе, да, вот, наряду с другими преданными, ну, они же дживы, ну, Лакшми Дева, она же не джива татва. Мне непонятно то, почему они говорится, что она достигла совершенства, занимаясь преданным служением, лотосным стопам Господа, так как я представлял, что она всегда была в совершенстве, да, то есть она никогда не пала, чтобы потом заниматься преданным служением и достичь совершенства. Вот я не знаю, я понятно ли изложил свое... Да, понятно. Харе Кришна, спасибо большое, Юва Прабху. Переводите, пожалуйста. I was asking this question yesterday on our Yatra Bhagavatam class, but I didn't got the answer. There is a explanation of nine kinds of devotional service, and given the examples of different personalities who achieved the perfection, and everything is clear except example of Lakshmi Devi. I cannot understand why he achieved perfection. He's supposed to be like really liberated person. How to explain this? Yeah, because Lakshmi has different features. У Лакшми есть разные черты. It's not Mahalakshmi or Vaikuntha Lakshmi meant. Речь здесь идет не про Маха Лакшми и не про Вайкунтха Лакшми. It is the Lakshmi, the daughter of the milk ocean. Здесь речь идет про Лакшми, дочь молочного океана. It is an expansion of an expansion of an expansion in the material world. Она является экспансией в материальном мире. And she appears from the milk ocean. И она родилась, явилась из молочного океана. And you know, she has a garland, and she was looking around between the demigods and the suras and asuras. Who is the how say proper candidate to for my husband, to be my husband? И как вы знаете, в той истории у ней в руках гирлянда, и она выбирает достойного кандидата. Она идет посреди суров и асуров и выбирает себе достойного мужа. But she didn't find. Но мужа она не находит. Somewhere maybe beautiful but foolish. Может быть, кто-то красив, но глуп.
some very strong but not devotee, Кто-то очень силен, но он не not преданный, devotional, и он не предан. some very rich but how to say, not very, but maybe also not, she saw disqualification. Кто-то может быть очень богат, но у него есть свои дисквалификации. So she figured out there was no proper candidate between the devas and asuras. Итак, она не находит подходящего кандидата среди девов и асуров. But then she saw Ajit, Lord Vishnu. Но потом она видит Аджита, And then she Господа immediately Кришну. recognized him, as the supreme personality of Godhead, and then he offered the garland, mala, pushpa mala, to him. И она понимает, что это верховная личность Бога, и предлагает эту пушпамалу, гирлянду из цветов ему. And accepted shelter at his lotus feet. И принимает прибежище у его лотосных стоп. So that's the example in the material, the Lakshmi in the material world. Таков пример Лакшми в материальном мире. Спасибо большое, дорогой Гурудев. Okay. Thank you very Огромное much, dear спасибо. Gurudev. Good. Hare Krishna. Все понятно. Харе Кришна. Everything is clear. Yeah, another one, other question. Есть ли еще вопросы, преданные? Now, Vasanta. Her head in Korea is sprinkling. Taiwan. Taiwan. Что-то происходит, появляется из For ее me, it's головы. all the same down there. Гуру Махарадж говорит, для меня это почти одно и то же, Корея и Тайвань. Одна область. I guess for them is all the same here in this side. Я думаю, что для них то, что здесь у нас, это тоже примерно одно и то же. Guru Maharaj, because you were describing about the Balaram Sankarshan, but we have to get his mercy. So do not be attached to, like you said, be happy because we're getting results mostly for this period, and then again unhappy. And I feel like example of this. So how to get mercy of Balaram, that we can really perform like selfless service and be happy for Krishna, like from this, not from results. Как получить настоящее счастье от Баларамы, чтобы быть счастливым от подлинного преданного служения, а не от временных результатов, которые проходят, как вы сказали? Да, милость от Баларамы как получить милость от Баларамы. You see? Вот смотрите. Even to get Balaram's mercy, you need his mercy first. Даже чтобы получить милость Баларамы, для этого все равно нужна сначала его милость. Because he is Guru Tattva, Adi Guru Tattva. Поскольку он Гуру Татва, он Ади Гуру Татва. So that means he sends the Guru to you. Означает, что он посылает Гуру тебе. And this is actually Balaram's mercy. И это на самом деле милость Баларамы. And he gives you instruction from the scriptures then. И он дает вам наставление из Писаний затем. So actually this whole arrangement is arrangement by Balaram. Таким образом, все это устройство, это все устроено Баларамой. So that means first the mercy comes to you. Означает, первое, сначала милость приходит к тебе. Then it depends on you how to accept this mercy and surrender to it. И затем зависит от тебя, как принять эту милость и предаться ей. Say yes to it. Сказать ей «да». Or you can neglect it or spoil it. Или пренебречь ей, или растратить ее впустую. Again, example with the child. The parents are always merciful to the child. Пример опять же с ребенком. Родители всегда милостивы к ребенку. Child doesn't want to go to school on his own. Но ребенок сам в школу ходить не хочет. He always wants to play. Он всегда хочет играть. Parents say, no, you should learn. А родители говорят, нет, ты должен учиться. And send him to school. И посылают его в школу. That's their mercy. Это их милость.
And then in the school they get more education, more mercy, И hopefully. затем в школе, надеюсь, он получает больше образования и больше милости. And so he can surrender to the school and make the best out of it. Он предается школе и извлекает из нее всю пользу. Or he can also reject the school, or not very attentive. Либо же он отвергает школу и становится не очень внимательным. No. And then, although the mercy is there, you are not accepting it. И тогда, хотя и милость, она и есть, вы не принимаете ее. Because you think, why should I accept everything from these teachers? I want to go my own way. Поскольку вы думаете, почему я должен принимать все от этих учителей, я хочу идти по своему пути. And in this way, we become more and more entangled in Maya, in the world of Maya. И таким образом мы все больше и больше запутываемся в этой майе, в этом мире майи. Clear? Ясно? Yes, Guru Maharaj. Thank you. Да, Thank you. спасибо. Спасибо большое. Good. We have a hand from Jagannath Acharya. Okay, yeah, he asked me already yesterday a question. Он вчера мне задавал уже вопрос. Now he got some new question of to accept something with great difficulty. А теперь какой-то новый вопрос, чтобы что-то принять, что сделает большую сложность. Okay, Jackie. Хорошо, Джаганнат Ачарья. It disappeared. Исчез. Let's check. Джаганнат Ачарья, вопрос. The sign, the avatar is here, but he cannot hear, looks like. Maybe somebody else. Может быть, кто-то еще хочет задать вопрос тем временем? I am Oh, Guru okay. Maharaj. Джаганнат Ачарья is here. Please accept my humble obeisances. Пожалуйста, Меня примите слышно? мои поклоны. Yeah, we hear Yes, you. да. Ага. У меня вопрос по поводу передачи милости и знания. Шрила Прабхупада писал, когда он критиковал, кажется, Рамакришну или кто-то там получил Вивекананда как электрический ток знания, и тот лишился всего знания. Ну, что-то я забыл, может, ты его вспомнишь, эту историю. И Прабхупада говорит, что передача знания не подобна передаче электрического тока, что гуру учит ученика, как бы, обучает его. А вот меня по поводу, как вот эта милость и знания получали во времена Господа Чайтаньи, там Господь Чайтанья кого-то видел или обнимал, или он видел Господа Чайтанью. Потом этого человека видели, и все заражались сознанием Кришны, потом видели тех, и так это распространилось по всей Южной Индии. Просто, как электрический ток, действительно. И вот, пожалуйста, объясните, почему Прабхупада говорил, что так не распространяется. Да, я записал, переведу. The question about mercy and the knowledge and transaction, mercy and the knowledge. Like there is an example Srila Prabhupada was given about Ramakrishna or somebody like this, that he got the knowledge like in one time, like by mystical touch of his guru, similar to electrical charge. And Srila Prabhupada said that is not proper, that is not like this, we shouldn't do like this. And the guru should teach the disciple. Yes. What does it mean? We have also an example in Lord Chaitanya time, how mercy and knowledge transformed or transact at that time. We have many examples. Lord Chaitanya embraced somebody and he became pure devotee, and go and embrace somebody else and him become pure devotee. Could you explain this? What is the
proper way of transaction, mercy and knowledge. Yeah, of course, this is Lord Chaitanya. Lord Chaitanya could even make the tigers and the snakes and the wild animals in the jungle dance and embrace each other. Да, конечно, это Господь Чайтанья, он даже тигров обнимал и заставлял их петь, танцевать и обнимать друг друга, тигров, львов и так далее. Well, that's not a general process. Но это не общий процесс. General process is not an hocus pocus. It is given by the instruction of the representative of Krishna, the Guru. Общий процесс – это не фокус-покус, это наставление, которое передает представитель Кришны, гуру. Everything, all these other things is cheap, you know. This is sentimental. Все остальные вещи – это дешевые, дешевка, это сентиментальное. So it's not a process accepted by any sampradaya. Это не процесс, приемлемый всеми сампрадаями. This sampradaya, what you mentioned, is actually Mayavadi sampradaya, or Mayavadi influence of hodgepodge. Сампрадаю, который ты упоминаешь, это Майявади сампрадая, или, может быть, сампрадая, в которой все перемешано. It's not even a sampradaya. Mayavadis, they have some sampradaya, but they don't even have a sampradaya there. Даже не сампрадая. У Майявади есть своя сампрадая, но эти люди, у них даже нет своей сампрадая. Self-enlightened. Самопросветленные. And the result you can see, they put everything down to the philanthropic level. И как результат вы можете видеть, все скатилось на филантропический уровень. So these are not our examples. Это не наши примеры. But I know you're in Bengal, so it's difficult to avoid hearing about them. Но я знаю, ты в Бенгалии, и в Бенгалии тяжело избежать слушать о них, ну как не слушать о них. Because they're practically known in every nook and corner there. Поскольку они известны там на каждом углу. Okay. Хорошо? Thank you, Guru Maharaj. Хорошо. No, in general, the Lord is all powerful. He can make just by His touch, you know, He can transform somebody in a great devotee. В общем, да, Господь всемогущ, просто своим прикосновением Он может трансформировать кого-то в величайшего преданного. But in general, this is not the process. Но в общем, это не процесс. And these Mayavadi touched people, you know, they think I'm anyway an avatar myself. I'm an avatar of Krishna, Ram Krishna, or an avatar of, sometimes he's an avatar of something else. Every time he changes. Эти майявади, когда они прикасаются к людям, они считают себя аватарами. Аватара Рама Кришны или аватара кого-то или еще. И у них постоянно меняется чья аватара. They maybe have some mystical power, you know, but this is not the mystical power of transforming somebody in a devotee of Krishna and surrender to him and to engage in pure devotional service. И, может быть, у них и есть какая-то мистическая сила, но это не мистическая сила, способная изменить кого-то и сделать его преданным, и занять его преданным служением. In the end, they all declare themselves as God. В конце концов, они сами объявляют себя Богом. And others accepting that. А другие принимают это. Because they're ignorant. Поскольку они в невежестве. Yeah, the Mahaparushika, he had a question, but now he disappeared. Махапарушике был вопрос, но он исчез. We have a hand from... Dear Guru Maharaj. No, I was not sure. Parushika was first. I was not sure, can I put it properly, the question, but I will try. That's why I lowered the hand. Я был не уверен, смогу ли я его правильно сформулировать.
Yes. You said that ahankara it's like the hook for the soul. So then I imagine how the fisherman who fishes the fishes from the river or from the sea, when he captures them, he just put them in the bucket with a little water, and that's it. Just for little curiosity or for hunger, but also sometimes they are curious. So this is coming from a big ocean of transcendental, let's say, transcendental consciousness to a material consciousness. And now you even said before that just little curiosity on the, this is how we accepted the ahankara and use this. You can hear me? Yeah. I say, little independence. Little independence using the possibility to forget. And then we are in the video game or the fish in the bucket, how it will finish on the table. So now I try to figure out how this little curiosity, and we are in the video game, we cannot get out of. You explained the Sankashan, it's there to help us always, but I cannot have the full picture what is going on. And this is something that bothers me a lot. So I ask the question, I don't know. What is your question? Because the full picture you anyway can never get. Okay, I had one conversation with exchanging messages, and then she said to me that we are serving Krishna because most of us, we feel indebted, or that we are indebted to the Lord. So now I'm thinking, I don't feel so guilty because I was a little bit curious using this possibility to forget. And I cannot now feel guilt or so much debt. I'm not trying to serve Lord because I feel guilt or indebted. It doesn't work to me like that. Yeah. So maybe this is the question. I don't know. Yeah, that's in general. I know sometimes we hear this is the soul's fault. May I translate, Guru Maharaj? Yeah. То есть вопрос про то, что как живое существо попадает, что ложное эго — это крючок, и потом любопытство, рыба хватает крючок, она оказывается в материальном мире. И вопрос сформулируется про то, почему мы все-таки служим Господу. Нас может не стимулировать, как некоторые преданные говорят, то, что мы в долгу, или то, что мы чувствуем как какую-то обязанность Господу. Sorry, Guru Maharaj, I miss your statement. Yeah, we hear this often, that it's the soul, the conditioned soul's fault, that we have forgotten Krishna, turned our back against him. Да, мы часто слышим о том, что это недостаток обусловленной души, что она отвернулась от Кришны и забыла его. That's maybe a little simplified. Может быть, это немножко упрощение. Yeah, it's simplified. Да, это упрощение. Because from the Shastra, from Bhagavatam, from the Chaitanya Charitamrita, we never find that the soul was in the spiritual world and that the soul turned away himself willingly from the Lord. В Шастрах, в Бхагаватаме, в Чайтанья Чаритамрите мы не встречаем такого, что душа, она была с Кришной, и она добровольно отвернулась от него. Because there is no way if somebody is situated in Lila, in Rasa, in the spiritual world, that he will turn away from Krishna. Would be very strange. Потому что такое невозможно. Если кто-то находится в расе, в лиле с самим Кришной, отвернуться от него, это было бы чем-то очень странным. So what does this mean now? Что же это означает теперь? So why there are so uncountable living entities related since time immemorial, anadir, with the Maya, with the material nature. Огромное количество живых существ, которые анадир с незапамятных времен связаны как-то с Майей. Because there's one set of living entities arranged by the Lord Himself. Поскольку
they're called Tatasha Shakti. Есть группа живых существ, которые созданы или так организованы самим Господом, которых называют Татастха Шакти. And in this, and because the material world is also the Lord's energy. И поскольку материальный мир — это также энергия Господа, and he also, because he is the, how say, ultimate enjoyer and expander of Leela, so therefore he also wants to manifest his Leela in the material world. и поскольку в конечном счете он является наслаждающим и организатором, и как бы расширителем этих лил своих, то он организует и лилы в материальном мире. So therefore he sets, how say, a set of living entities like a cloud in relation to Maya. И поэтому он создает, как бы устанавливает это, так сказать, облако живых существ, которые связаны с Майей. They're actually existing in the unmanifested stage, as we hear in Mahavishnu. Они существуют в своем непроявленном состоянии, как мы это слышали, внутри Махавишну. And when Mahavishnu, next creation, has a desire to create, to manifest the world, then he manifests the world again through the Mahatattva. Mahatattva is the combined material energy for all the universes. А когда Махавишну хочет начать новый этап творения, он организовывает это посредством Махататтвы. Махататтва включает в себя все вселенные. And by his will, he sets all the living entities into this cloud of Mahatattva. И по своей воле он направляет все эти живые существа в это облако Махататтвы. And as we heard, this Mahatattva is in Sattva Guna. И как мы слышали, эта Махататтва находится в Саттвагуне. Other modes of nature, they are not manifest. Гуны природы там не проявлены. It's not even the Sattva Guna is manifest, it's only the Vishuddha Sattva is there. И даже Саттвагуна там не проявлена, там только одна Вишудха Саттва. So, but because they're already in the Mahatattva, they're already so near to this consciousness with Maya. Но поскольку они уже в Махататтве, то они очень близко находятся к этому сознанию Майи. That they become attracted to it, and then accordingly to that, they become connected or hooked up, or glued up with ahankara. Привлечься ей, притянуться и приклеиться и попасться на крючок аханкары. And soon they become hooked up with the ahankara and become influenced by the three kinds of ahankara in the modes of material nature. They forget their original stage of pure Krishna consciousness. А как только они попались на крючок аханкары и привлеклись этим тремя видами ложного эго, то тогда они забывают о Господе. So in that stage, if Srila Prabhupada explains, it's called Krishna conscious because the living entity is actually conscious about the Vishuddha Sattva. That means he's partially conscious about Krishna, not in Leela, but in his personality. И эту стадию Шрила Прабхупада называет сознание Кришны, поскольку оно и есть. Там живое существо сознает Кришну. Может быть, не в лилах, но частично. But because he is already in this marginal position in relation to the Maya, so he will take part there. Но поскольку она находится в этом пограничном состоянии в отношениях с Майей, она рождается там. And there's all made by the arrangement of the Lord. It's not the Jiva's fault. И все это является замыслом и обустройством Господа. Это не недостаток дживы. For the Lord always comes and he also arranges for the process how ultimately then one living entities or more will ultimately choose by themselves to come actually in relation to him and come to his spiritual world, to Goloka or to Vaikuntha. И поэтому Господь сам приходит туда и дает возможность живым существам, сначала одному, потом еще кому-то развить эти отношения с Господом, самим сделать этот выбор
и прийти к нему на Вайкунтху или Галоку. And one time there, then they don't come back. И однажды, вернувшись однажды туда, они уже не приходят обратно. To exemplify you about this statement what I told you now. И проиллюстрировать я хочу то утверждение, которое я сказал. It's described in Chaitanya Charitamrita, where Antya Lila, where Lord Chaitanya speaks with Haridas Thakur. Когда Господь Чайтанья разговаривает с Харидас Такуром, и это в читании Чаритамрити. Lord Chaitanya was very sad. He expressed his sadness. Господь Чайтанья очень сожалеет, и он грустит, и выражает свои эмоции грусти. Unfortunately, he could not bring all the living entities and save them and bring them to the spiritual world. То он не смог вернуть все живые существа в духовный мир и спасти их. But then Thakur Haridas pacified him. Но Тхакур Харидас успокаивает его. And he told him, "Oh, my Lord, actually, by your presence and by spreading your holy name, the moving and the non-moving Stavara Jangama living species become purified and delivered." Но Харидас Такур успокаивает его и говорит: «О Господь, благодаря Твоему присутствию, Твоим лилам, воспеванию, все живые существа, и подвижные, и неподвижные из Тхавара Джангама, они все очистились и спаслись». And in that place where it is stated, if even the whole universe become emptied with the living entities, so a new set of living entities who are unmanifested now will take birth. And Vishwanath Chakravarti Thakur, many times he explains this in his commentaries, that even if the whole universe is delivered from living entities, it will become filled up again by living entities because they're unlimited. И там же в этом месте говорится, что если даже все живые существа из этой вселенной уйдут, освободятся, она тотчас же наполнится новыми живыми существами из непроявленного состояния. И Вишванат Чакраварти Такур в своих комментариях, он часто этот момент повторяет, что если вся вселенная, все получат освобождение, то она сразу же наполнится новыми живыми существами. And actually with this understanding, it makes you very humble. И тогда с этим пониманием это делает вас очень смиренным. Then we are actually not so very much important as we think. Тогда мы не такие уж важные, как мы можем о себе думать. Why we think I'm important? Only because of false ego. Почему мы думаем, что мы важны только из-за своего ложного эго? If we become Krishna conscious, then you understand, oh, I'm very significant. I'm just like a dust particle. А если мы становимся сознающими Кришну, тогда мы понимаем, насколько мы незначительны. Я лишь пылинка. It is said Ananta Sheshi, he carries all the universes on one of his hoods. Говорится, что Ананташеш, он держит все вселенные лишь на одном своем клобуке. Like sesame seeds. И они там размером как зернышки кунжута. So if one of these sesame will fall up from his head, he will not even feel it. Одно сезамовое зернышко спадет с его головы, а он даже ничего не почувствует разницы. So we have to understand we're completely, in one sense, unimportant. Итак, мы должны понять, что в определенном смысле, в каком-то смысле мы все очень неважные. But in the same time, we are all very important. Но в то же самое время мы все очень важны. Why? Почему? Because we are not from this material world. We are actually Chit Shakti. It belongs to Krishna's energy. Потому что на самом деле мы не из этого материального мира, мы принадлежим к Чит-Шакти энергии Кришны. And as a part and parcel of Krishna, и как неотъемлемые частицы Кришны, means of Krishna's internal energy, как его внутренняя энергия, everyone, every single devotee or every single soul is very special. Каждое живое существо, каждая отдельная душа очень важна. Therefore, Krishna becomes so happy, if one single soul will come back to him. He's more happy than all the souls who are with him eternally, will never leave him. И поэтому Кришна очень счастлив, если одна душа возвращается к нему. Он более счастлив, чем от тех живых существ, которые вечно всегда с ним.
So that means Krishna becomes very happy. Означает, Кришна становится очень счастлив. Therefore, we as devotees, we should actually be very happy. We should not feel bad. Поэтому мы, как преданные, должны быть очень счастливы и не чувствовать себя плохо. In one sense, we hear this many times. We are like prisoners. В определенном смысле мы много раз это слушали, что мы тут подобны Because заключенным. this material world is Durga, is like a prison house. Поскольку этот материальный мир, он как Дурга, он как тюрьма. But actually, in this prison, we have a very great chance, of this Durga, because she is like the mother. Но на самом деле в этой тюрьме у нас есть очень великий шанс, великая возможность, поскольку Дурга, она как мать. And the mother becomes very kind to her children. И мать становится очень добра к своим детям, является очень доброй. Always. Всегда. So it's not the mother's fault, if the children act independently and get action and reaction under the law of karma. Это не недостаток матери, не ее упущение, что ребенок становится независимым и идет в эти действия и их последствия по законам кармы. But actually, she always takes care. She maintains the children. Но она всегда заботится и поддерживает детей. And of course, if the children feel happy in this material world, then she will maintain you. И, конечно, если дети чувствуют себя счастливыми в этом материальном мире, она будет поддерживать вас. But as we also hear from Chaitanya Charitamrita, if Maya Devi sees a devotee like Haridas Thakur, Но, как мы слышали из читания Чаритамрити, если Майя Деви видит преданного, такого, как Харидас Такур, she becomes very happy. She also wants to get benefited by mercy of Vaishnava. она очень счастлива, и она также хочет получить благо, получить милость Вайшнава. So that means Maya is not necessarily a witch. Означает, что Майя не обязательно ведьма. She can maybe act as a witch, if we are how to say, acting independently or rascals. Она может действовать как ведьма, если вы действуете независимо или как мошенники. But that's not her nature. Но это не ее природа. Because she is Krishna's energy. Поскольку она энергия Кришны. She's like Krishna's sister, Maya. Она сестра Кришны, Майя. So she's very kind. Она очень добра. Therefore, through this energy, we can fall in existence in forgetfulness unlimitedly in this material existence, but we can also come out of it, tarantite. Поэтому через ее энергию мы можем погрузиться в бесконечную забывчивость о Кришне, а можем и вернуться к нему, тарантите, преодолеть. Daiveshu gunamayi, mama maya duratiya. Mameva ye prabhatyante mayam etam tarantite. Then very easily we can overcome her, because she will release you. She even will help you, because she's energy, Krishna's energy. Очень легко вы сможете преодолеть ее, поскольку она даже поможет вам, она освободит вас, и она даже поможет вам, поскольку она энергия Кришны, она помогает вам. Therefore, Prabhupada told, we are always in Maya, either in Yoga Maya or Mahamaya. Поэтому Шрила Прабхупада всегда говорит, что вы всегда в Майе, либо вы в Йога Майе, либо вы в Маха Without Майе. Maya, we cannot exist. Even Krishna himself comes with parallel with Maya, Yoga Maya. Поскольку без Майи мы не можем существовать, поскольку даже сам Кришна, он приходит вместе, параллельно с Йога Майей. There's this Maya who is covering, who is like a curtain covering the existence of the Lord. Есть Майя, которая как покрывало покрывает существование Господа. And it is also Jiva who can unveil, like a curtain, open it and reveal the Lord. А есть, которая открывает этот занавес и открывает Господа, являет его. It's meaning also of Prauda Maya. Значение Прауда Майя. Can completely cover you, Полностью покрыть может вас, you up that you can enter into the Dham or in Krishna's world. чтобы вы не могли зайти в Дхаму или в мир Кришны. And she can also give you access to it. А может также дать вам и доступ к этому. She cannot liberate you yourself independently. She has not the power. Но она не может вас освободить независимо, у нее нет такой власти.
But she can release you, and she can facilitate you to come to Krishna. Но может отпустить и фасилитировать, дать вам возможность вернуться к Кришне. Not even Shiva. Shiva can also not liberate you. И даже не Шива, даже Шива не может освободить вас. Because he himself is a empowered personality of Krishna. Поскольку он сам является уполномоченной личностью от Кришны. So he has certain function, У него есть определенные функции, responsibility, but he cannot deliver the conditioned souls from the cycle of birth and death. определенная ответственность, но он не может освободить обусловленные души из круговорота рождения и смертей. But he can guide you. He can give you instruction, knowledge in direction. Krishna and Sankarsana, Balaram. Но он может направить вас, дать вам направление, дать вам знания, как вам двигаться к Кришне, Балараме и Санкаршане. Then if one receives this mercy, then your life will become perfect. И затем, если человек получает эту милость, тогда ваша жизнь становится совершенной. Actually, it's wonderful, this whole process. На самом деле это удивительный, чудесный процесс. Because it gives the living entity a chance, to become really full-fledged devotee of Krishna, fully surrendered and take part in his pastimes and giving pleasure to him. But as long we think only about ourselves and want to enjoy it, then the material world is here. Поскольку он дает возможность живому существу стать полноценным, полноправным, преданным Кришне. Но если вы хотите наслаждаться сами, то тогда он вам дает возможность это делать в материальном мире. And it is also very important to understand that Krishna gives you this free will. И также это важно понимать, что Кришна дает вам этот свободный выбор, свободу воли. Even in the spiritual world, although the devotees associates there also have free will, but they never will misuse it and will go to the material world. Даже в духовном мире нужно понимать, что у преданных в духовном мире тоже есть свобода воли, но они никогда не будут ею неправильно пользоваться, злоупотреблять и приходить в материальный мир. If the Lord will not give this free will, even in the spiritual world, если бы Господь не давал эту свободу воли даже в духовном мире, then we all would be not living entities, we all will be machine, like robots. Если бы Он не давал эту свободу воли в духовном мире, что уж говорить о материальном мире, тогда мы не были бы живыми существами, мы были бы машинами, роботами. And robots can never please Krishna. А роботы никогда не могут удовлетворить Кришну. So therefore we are actually very privileged. Таким образом, у нас есть очень большая привилегия. And we should only try to understand this and get the best out of it. Нам нужно лишь попытаться понять это и извлечь из этого благо. And don't be sad now and think, oh, that's Lord very merciless, because there's so many living entities now they have to rot in this material world. И не грустить, и не думать, что Господь, Он такой безжалостный, что так много живых существ гниет в этом материальном мире. The answer is they don't want to come out of it. Ответ таков: они не хотят выходить из него. Even if they suffer, even if they have so many desires and they suffer again, you see, they never learn the lesson. They always will go on in this direction to chewing the truth. Даже если они страдают, если эти страдания повторяются снова и снова, они не хотят извлекать урок, они хотят пережевывать жеванное. And because they're especially forced by Tamaguna and Rajaguna, they're not even aware, about anything. И поскольку они движимы в основном Раджагуной и Тамагуной, они даже не в курсе, они не понимают того, что происходит. Just try, go to your neighbors, go to the people and give them an invitation card to the Vaikuntha, to the spiritual world. Let's see. Просто попытайтесь, подойдите к людям в вашей деревне, к вашим соседям и дайте им пригласительный билет на Вайкунтху, и вы увидите. Mahaparushika. Thank you, dear Guru Maharaj. It's hope-giving, everything you said. I just wanted to ask you, so can we say that Tatastha living entity in that Vishuddha Sattva state
was in the contact with its own Satchidananda With his like Swarup. nature. With his Swarup, yeah. Yes, and we could say that the living entity has that fulfilling experience of Satchidananda, of its Satchidananda nature. Yeah, of course. It always has this nature of Satchitananda. Even every living entity has this nature. Соприкасаются они со своей природой Саччитананды? Ответ Гуру Махараджа: да, у каждого живого существа есть своя собственная природа Саччитананды. So therefore, from that point of view, everyone is Krishna conscious. И с этой точки зрения все сознающие Кришну. Problem is only we don't know it. We are not aware about it. Проблема лишь в том, что мы не знаем об этом. And the clue is ahankara. А клеем является аханкара. The three modes of nature. И три гуны природы. That's the whole thing. That's the whole entanglement. В этом вся запутанность, в этом все дело. As soon you lose, how you say, there's a word. I have to look. Maybe you also have to look how it is used. You know what is solvents? Solvent. Solvent in German, Lösungsmittel. Русский, I don't know. Кто-то может это слово посмотреть в словаре или знает solvent? If you have a strong glue, если у вас есть сильный клей, растворитель, to separate this glue from each other, you need a liquid, you know, to make to dissolve the glue. Чтобы, если две вещи склеены, чтобы растворить этот клей, то нужен растворитель. In English, it's called solvents or solvent. In German, Lösungsmittel. Yes, somebody told me the word. It is similar, like to melt or. Yes. So it because it is so hard, this glue, that you can never separate it. You know? But if you have this Lösungsmittel. Если клеем что-то очень склеено хорошо, то это очень сложно разорвать. Но если есть это вещество, этот растворитель. What is the Lösungsmittel? Shravanadi Shuddhicitta Karyodoi. It means the hearing and chanting about Krishna. А что этот растворитель, что такое этот растворитель? Это Шраванади Шудхачитта, слушание и воспевание о Кришне. So that it's open for everyone. И это открыто для каждого. So therefore, that's the hope. We have opportunity, the mission to give this holy name. Even the holy name unconsciously heard, you know, can purify and ultimately wake up the sleeping soul from the clue condition and wake up to his eternal position. И поэтому у нас есть эта миссия святого имени, да святое имя, оно звучит, и даже если оно неосознанно услышано, оно уже может пробудить живое существо из его спящего склеенного состояния. So the Jnanis and Yogis, they want to achieve this Swarup, you know, of Satchitanand, but not in relation to Krishna, but only in merging into the Brahman. Гьяни и йоги, они хотят достичь своей сварупы Саччитананды, но не в отношениях с Кришной, а лишь в растворении в Брамане. But because there is no activity, they have tendency to fall down. Но поскольку там нет деятельности, то есть тенденция к падению. So do you realize your Satchitananda Swarup is one thing, but to act in relation to Krishna, that's another thing. Осознать свою Саччитананда Сварупу – это одно, но действовать в отношениях с Кришной – это другое. So if you use Satchitanand and engage it to glue it up with ahankara, а если вы осознали свою Саччитананду и вы приклеили ее опять к аханкаре, then asat will become sat will become asat. Тогда сат превращается в асат. Chit will become achit. Чит становится ачит. Ananda becomes nirananda. А ананда становится нирананда. Just opposite. Просто противоположности. Think about it. Подумайте об этом.
Thank you, dear Guru Maharaj. so Okay, much. then Спасибо, Гуру Махарадж. can stop here. We also have a hand from Rasa Vilasini, and we also have a hand from... Yeah, Rasa only will have corrections or put some. No, Guru Maharaj, I had one thought about these electrifying things with the Only gurus. if you have a question, you can ask. If you have a thought, you don't have to ask or speak. Только если вопрос, если мысль, то не надо говорить. Okay, it was just a thought. Okay. Это была Next мысль. time you come with a question. В следующий раз Okay, сформулируйте вопрос. Kishore does, Кишор? but he doesn't speak English. Хари Кришна. Примите мои смиренные поклоны, Гуру Махарадж. Please accept my humble obeisances, Guru Maharaj. Я вот не могу понять, есть внешняя энергия Кришны и внутренняя энергия Кришны. И мы можем находиться под влиянием либо внешней, либо внутренней. А для Кришны не существует ни внешней, ни внутренней. То есть для него это все одна энергия. Но я не могу понять, что если мы находимся под влиянием внешней энергии, это же она мертвая, а внутренняя энергия, она же сознающая, она обладает, она же сознанием, она, значит, живая. То есть Кришна, получается, может сделать внутреннюю энергию, вернее, мертвую энергию живой и живую энергию мертвой. Вот мне вот это непонятно. Так ли это? Ну, давай я попробую. So there is internal energy and external energy. And for Krishna, there is no difference between them. And we also know that external energy is like death energy, something like this. But internal is alive. And for us, we should be under the influence internal energy. А какой был вопрос, Кишор? Помоги, напомни, последняя формулировка-то. То есть вопрос в том, что на самом ли деле так, что Кришна может сделать мертвое живым и живое мертвым? Is it really so that Krishna can alive something dead and like die or kill something alive? Yeah, maybe the Maya is dead is not the proper expression. It's shadow energy. Может быть, то, что Майя является мертвой, это неправильное выражение. Скорее всего, она теневая энергия. Jaya. Ее называют чая на санскрите. Chaya Шакти. CHRYA. Jaya. Придыхательное ха, чая. Jaya Shakti. Чая Шакти. Shadow energy. Теневая энергия, тень энергии. She is also Krishna's energy. She is not independent. Она тоже энергия Кришны, но она не независима. But as we also hear, because she is in charge for this material world, she has all the power in this material world. Но поскольку она, как мы слышали, отвечает за этот материальный мир, то у нее здесь есть вся власть, все силы. Like a prison protector, or how say, caretaker. Как начальник тюрьмы. So she is fully empowered for that. Он полностью уполномочен на это. Yeah. Она полностью уполномочена в этом. So Maya itself, she is very powerful. Svabhavika Bala Kriyacha. She has great powers and independence. Сама по себе Майя, она очень могущественна. Свабхавики, Бала, Крияча, у нее есть сила, власть, независимость. Because like somebody is how we say angestellt, employed. Подобно тому, как кто-то устроился на работу. So you have a certain independence in the frame of your contract.
У него есть определенная независимость в рамках твоего контракта. But beyond this contract, even Maya, she has no independence. Но She's за пределами, fully dependent on Krishna. но за пределами этого контракта даже у Майи нет независимости, она полностью зависит от Кришны. So that means Maya has her, how you say, her order, her frame, you know, of job description. Означает, у Майи есть свои указания, есть свой порядок, свои рамки, в которых она работает, указания по работе. And in that job description, you know, she has all the freedom. И соблюдая в рамках этих правил работы, у нее есть полная власть. So that means she is not dull. Означает, что она не является тупой. She also has intelligence. У нее также есть разум. But she acts as dull, you know, for the how say, for the purpose that the other how say, to support all the ingredients of the 24 material elements. Но она действует, так сказать, в тупом виде для того, чтобы поддержать все эти 24 элемента. So on that stage she is unconscious. И на этой стадии она несознающая, But in her бессознательно. over she is very conscious. Но в своей превосходной степени, превосходном состоянии она сознающая. Like Balaram is conscious, you know. Как Баларам осознает. But he can create things, you know, in the also the dull material energy, you know, where there is not much consciousness or no consciousness. Но он может создавать вещи из материальной энергии, в которой или почти нет сознания, или совсем нет сознания. So that means Krishna is all powerful, or Vishnu, and he can make how say, from his energy something dull, and out of dullness he can make something very super intelligent and full of consciousness. Означает, Кришна, он очень могущественен, искусен в своих энергиях. Он может создать из своей энергии что-то тупое, глупое, а из этого, так сказать, глупого он может создать что-то очень разумное. Therefore, he is described as the greatest mystic, Yogeshwar. Поэтому он описывается как величайший мистик Йогешвар. So he has the power to change everything, this alchemistic process. И у него есть эта способность, эта власть менять это, и это сродни алхимистическому процессу. But even out of dullness, some conscious devotee can appear. И даже из этой глупости сознающий преданный может проявиться. Actually, the dullness is only the covering. It's not our real inner core, you know, the soul. Глупость или тупость – это лишь наше покрытие, это не является глубинными уголками нашей души. Because the soul, as we heard, you know, is always pure. Поскольку душа, как мы слышали, она всегда чиста. It only depends with whom the soul associates, with whom it comes in contact. And the first is ahankara. Это зависит от того, с кем душа общается, с кем она контачит. И первое – это аханкара. False identification. Ложное отождествление себя, идентификация. Expansion of material consciousness by accumulating more and more. Экспансия материального сознания, накапливание больше и больше. Objects for your own sense gratification. Объектов для своего наслаждения. That's expanded or extended ahankara. Это расширяющаяся аханкара. We already discussed in the beginning. Мы это уже обсуждали в начале. Okay. Thank you very much. Clear? Okay. Спасибо большое. Ясно? For now there is no hands. Okay, good. We can stop. I can see. Тогда можем закончить. Rasa still has her hand up. She has a question meantime. No, Guru Maharaj. I was just wondering. It's just a speculation I had.
I don't know whether it's okay. Now or it's the end of the class and question answer. So now you can come up. Let's see. Да, the у меня other были day, только... Yes, please. the other day we were with my grandson, my daughter, and my a son-in-law, and the baby touched my daughter, and she was kind of electrified, and she thought, oh, she imagined, but then he touched his father, and that same happened. So I was thinking, what my avadis do, there might be some electrical discharge, material discharge, not spiritual. I don't think with, I wonder if with what they're saying with their manifestation, if their false ego is discharged, they changed, do they have a spiritual consciousness, or it's same, they stay same after that experience? And I believe some people, they have this kind of ability to sometimes to electrify others. Yeah, like of course. this. I mentioned that they have some mystic powers, some psychic powers, and but this material, this is not spiritual. Yes, that's what I was thinking, Guru Maharaj. Material, it's coming from the subtle energy. Yes, It's they because don't change. it's subtle material energy and gross, we heard. Yes, it doesn't change them spiritually. They don't change the false ego, nothing. They maybe can make some miracle, but they cannot connect you with Krishna, no, because they're not themselves representing Krishna. Вопрос Yes, про Guru Maharaj. электрический. Sorry. May I translate, Guru Maharaj? Yeah. Вопрос был про электрический разряд, но я точно не понял, кто-то из родственников, в общем, получил какой-то вот разряд, и Гуру Махарадж комментирует, что да, так же, как это было упомянуто, что, может быть, у них есть какие-то силы, но это силы не духовные, а материальные. Как мы знаем, что есть материальные, тонкое и грубое, и это относится к тонким материальным силам. И Матаджи Расавиласни говорит, что да, это и совсем их не изменило в духовном плане, никак не повлияло на их ложное эго. Yes. Okay, good. Then we stop here. Тогда мы здесь завершим. Next time we'll continue with these verses 26 and on, and then we described how the ahankara in goodness will come in contact with the mind, and from the mind, what appears from the mind, what he produces, and then from the passion in intelligence, what is intelligence become manifested. Далее мы продолжим на следующих занятиях изучать эту цепочку, дальнейшие звенья о том, как из ложного эго в благости появляется ум, что проявляется потом из ума, из ложного эго в страсти интеллект, и потом что проявляется из интеллекта. Intelligence and the senses. И потом чувства. 10 senses. 10 чувств. And then Tamaguna, the 5 Panchabhutas and 5 sense objects become manifest. Из тамагуны появляется панчабута, и потом 10 объектов чувств, или 5 объектов чувств. Because sense objects are all the production of these 5 bhutas. Поскольку объекты чувств, они являются продуктом панчабуты. Combination of earth, water, fire, air and ether. Они являются комбинацией земли, воды, огня, воздуха и эфира. You can make pots out of it, houses, cars. Из этого, и из них можно уже делать кастрюли, горшки, машины и дома. Clothes. Одежду. Clothes is very interesting. Одежда очень интересный элемент. A cloth is actually made of 2 threads. То есть ткань. Ткань состоит на самом деле из 2 нитей. One going like this, one going and going down, up and down. Ну, то есть одна идет, они пересекаются под 90 градусов и перекрещиваются, и вот так идут эти 2 нити. And the cloth is coming, and these threads coming from the cotton. Эти нити делаются из хлопка. Cotton is coming from a seed growing из ваты. From the earth.
Вата или хлопок, одно и то же слово на английском, оно вырастает из семечка из земли. Then it goes to a machinery, Weberei, and then they make threads out of it. Потом проходит машинную обработку, то есть из этого хлопка или из ваты это придут, и получается нить. And then there's one thread going octam and another one proctam. И одна нить идет вдоль, а другая поперек. Octam and proctam. Вдоль и поперек. Vertical and what is the other? Ну, horizontal. Horizontal and vertical. Ну, или можно употребить слова вертикально или и горизонтально. Sanskrit is octam and proctam. На санскрите вот есть такие термины. And if it goes through a machinery, or in Bengal, they make it. We have seen one time Vasanta. We went to Godrumadvip to near Bhaktivinoda Thakur's house, where they made these saris. Remember? Yes, Guru Maharaj, yeah, remember. И в наше время используют станки, но если вы поедете, и мы однажды были, вот с Васантаранджин ездили на парикраме в Годру-Мадвипе, там у них есть такие домики, где они делают сари. It's just made from threads, octam and proctam. Из этих And you have a 3-4 meter sari, or I don't know how many meters. Из нити они делают нитка вдоль, нитка поперек, и так получается целая сари 3 или 4 метра, я не знаю, сколько там метров в нем. And this way you become attached to a sari, to an object. И таким образом душа, она привязывается к сари. Сари This становится object объектом этой души. is produced in the mode of ignorance, tamasa. А объект, он создан из гуна невежества, из тамаса. Therefore, Durga is in ignorance. Durga, Kali. Дурга и Кали, они в невежестве. Those who worship Durga and Kali because they want to have material prosperity, family happiness. И те, кто поклоняются им, они тоже в невежестве. Они хотят материального процветания, семьи, счастья. So that's all a product of Tamaguna. А все это является продуктами тамагуны. So, Tamaguna doesn't only mean dull. Тамагуна не означает только тупость. It means general attachment to the sense object. That's Tamaguna. Это в общем означает привязанность к объектам чувств. Вот это означает тамагуна. So ultimately, in the Sankhya philosophy of Kapila Dev, he shows us the whole palette of this material creation. В конечном счете, в философии Санхи Капиладев, он показывает весь этот набор, он как бы разворачивает все это материальное творение. Because Sankhya means tattva, analyzing everything as it is, what it is, and from where it comes from, and what it is related, and what is the origin, and how to actually use it, so that we come back to our origin. Санхья означает татва. Татва означает понять все как есть. Понять источник, как одно из источника исходит, во что оно превращается, как оно взаимодействует между собой, для того, чтобы мы могли вернуться потом к источнику. So therefore, this whole creation from the Panchabhuta explained also in this chapter by Kapila Dev is a manifestation of Tamaguna. И поэтому все это творение и созидание Махабуты описывается в этой главе, и оно происходит из тамагуны. Therefore, this material world is called Tamasa. И поэтому весь материальный мир называется тамаса. Okay, David. Next time more about this. В следующий раз мы больше поговорим об этом. Good. Hare Krishna. Thank you very much. Thank you very much, Guru Maharaj. Thank you. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you, Jai Guru Maharaj. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you, dear Gurudev. Thank you. Thank you very much. Rohini Sutta ki jai. Jai. Rohini Sutta ki jai. Prabhu. What is that? Rohini Sutta is Balaram. Rohini Sutta это Баларама. Что это такое? Кто это? Who is saying Sorry, that? Prabhu. Me. My mistake. Rohini Sutta Prabhu ki jai. Who? Rasa Vilasini. Rasa Vilasini. You should not name your guru with the name.
на самом деле гуру не нужно After называть 30 years, по they имени. didn't learn. Спустя столько лет вы этому не научились. Huh? Too long in Always. Australia already. Yes, Guru Maharaj. Yeah. It's time to come back to your original country. Уже время возвращаться в вашу To изначальную learn страну. some proper culture again. Снова научиться правильной культуре. Clear? Okay, Haribol. Харе Кришна. Okay, I click out. Я выключаюсь. Thank you. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Помолился. Guru Maharaj. Hare Haribol. Hare Krishna.